Hello everybody, my dearest bio buddies, all my dear future doctors. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to the part 3 session of biological classification. Okay, so మొన్న మనం biology classification chapter start చేసుకున్నాము and దాంట్లో kingdom Monera and then yesterday we completed kingdom Protista and ఈ రోజు మనం kingdom Fungi complete చేసుకోబోతున్నాము. Okay, so these three are the main kingdoms we have to study in particular biological classification chapter lo. Kingdom Plantae and Kingdom Animalia separate ga untundi. So next session lo we will be starting Kingdom Plantae. Sarena? Yes. Hi Jashvita. Hi Nishant, Surendra. Ru. Okay, hi. Monica Reddy, Arjun Reddy. Yes. Good morning Kadnana. Good evening. Shankar Rao. Yes. Welcome everybody. So ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Are you all ready to study all these organisms today? Okay, so today we are going to study about the kingdom fungi. All right, so let's begin. Kani before that, okay, small information about the VLC centers, Vedantu learning centers. So మొన్ననే 2025 NEET UG results were announced. So NEET UG result from Vedantu ఒకసారి చూద్దాం. So the results of Vedantu NEET 2025 ది we got AIR 234, అలాగే AIR 413, 475, all India rank 576 also. Okay, so let me tell you about the online courses and offline courses for all the NEET aspirants. NEET exam కోసం Vedantu Prime అనేది ఆన్లైన్ కోర్స్ ఉండకపోతుంది. So what is this online course all about? ఈ ఆన్లైన్ కోర్స్లో అంటే వేదాంతు ప్రైమ్లో బెనిఫిట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉండకపోతుంది చూద్దాం. సో లైవ్ క్లాసెస్ బై ఇండియాస్ టాప్ మాస్టర్ టీచర్స్, ఇన్ క్లాస్ అండ్ పోస్ట్ క్లాస్ డౌట్ సాల్వింగ్. ఓకే, ఇది ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ వేదాంతు. అది ఏంటంటే హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ అన్నమాట. సో ఈ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్లో ఇది ఒకటి. ఇన్ క్లాస్ డౌట్ ఎలాగో సాల్వ్ చేస్తారు టీచర్స్, కానీ క్లాస్ తర్వాత పోస్ట్ క్లాస్ డౌట్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ విల్ ఆల్సో బి అవైలబుల్. లైవ్ క్విజ్ తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. ఓకే, తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్, దెన్ వీబ్ బడీకి యాక్సెస్, అలాగే డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్ జనరేటర్ అంటే డిపిపి విల్ బి గివెన్. పెడగాగి యాప్ కి యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్, టెస్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత చదివినా until unless you practice MCQs or PYQs, okay, so it will not be that beneficial. Okay, test series are very important. Then dedicated student telegram group kuda untundi. Okay, alage mana Telugu states kosam for all our Andhra and Telangana students we have Arjuna batch. అది అసలు మీకు మీ అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు. మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఆల్సో. సో అర్జున బ్యాచ్ లో మెయిన్లీ దాంట్లో సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డ్రాపర్స్ జాయిన్ చేస్తే బెటర్. బికాస్ దాంట్లో బోత్ 11th and 12th క్లాస్ సిలబస్ చెప్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఎస్, బికాస్ ఎస్టర్డే వన్ స్టూడెంట్ వాస్ ఆస్కింగ్ మీ, మ్యామ్ 11th క్లాస్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు, అర్జున బ్యాచ్ జాయిన్ చేయొచ్చా అని షీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫీ డీటెయిల్ ఫర్ అర్జున బ్యాచెస్. And then we have the offline repeater program. So VLC centers, Vedantu learning centers lo we have offline repeaters program. And monnane oka NEET dropper batch anedi oka batch kuda start ayindi. So in case you are planning to join or get the admission in VLC Vedantu learning centers, దీంట్లో ఒక very golden opportunity ఏంటంటే IV SAT test. So what is this IV SAT test all about? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, ఐవి సాట్ టెస్ట్ రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. ఆ స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి అప్ టు 90%. ఓకే, సో స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది మీకు దీంట్లో. అండ్ ఫినాన్షియలీ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అలాగే బికాస్ దేర్ ఆర్ మెనీ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్, సమ్ ఫైనాన్షియల్ రీజన్, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే దే వోంట్ బి able to afford coaching in some good institute. Okay, so alanti case lo this IV SAT test, instant Vedantu scholarship test
is going to be very very useful for those students. Okay, so ఈ IVSAT test ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే we can write it either ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, ప్రతి వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది, రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఫర్ IVSAT. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డూ ద రిజిస్ట్రేషన్. తర్వాత మీరు ఆ టెస్ట్ ని రాసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా VLC సెంటర్స్, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ విజిట్ చేయవచ్చు. నో ఫీ ఆర్ నో చార్జెస్ ఫర్ విజిటింగ్. మీరు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రండి, దట్స్ బెటర్. అండ్ అలాగే అడ్మిషన్ కి ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నప్పుడు IVSAT టెస్ట్ మీరు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లో డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లో రాస్తే కనుక అలానే ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ ఒక సెంటర్, అలాగే వైజాగ్ లో వీ హ్యావ్ 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. ఆల్ రైట్, సో జస్ట్ విజిట్, ట్రై టు విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్. అండ్ ఎట్లాంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కి కాల్ చేసి కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, చలో. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ శ్రావణి రెడ్డి, ఐల్ బి స్టార్టింగ్ ఆన్ థర్స్డే. ఎందుకంటే రేపు మనకు క్లాస్ ఉండవు. టుమారో ఐల్ బి టేకింగ్ క్లాస్ ఫర్ యువర్ జూనియర్స్ కాబట్టి విల్ బి బ్యాక్ అగైన్ ఆన్ థర్స్డే. థర్స్డే రోజు ఐ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఓకేనా శ్రావణి? షౌట్ అవుట్. ఎస్ నిశాంత్, డెఫినెట్లీ గుర్తుంది నాకు. So yesterday I asked you a question, ante I gave you one homework question. What was the homework question? ఒకసారి చూద్దాం. Okay, so homework question yesterday session లో ఒక్క నిమిషం ఎవరెవరు ఆన్సర్ చేశారంటే హంగ్రీ చిత, what is your good name? So you were the first one to answer. నేను చూసాను, క్లాస్ అయిపోగానే ఆన్సర్ చేసాం నాన్న. అలాగే నందిని, absolutely right answer. You have also done the homework. Bhuvneshwari, Ashok and Nishant Surendra. Yes, Nishant, you also have answered it. I have seen today morning actually. Okay, so these were the students who have completed their homework. Comment box lo నేను actually ఒక question అడిగాను, దానికి ఆన్సర్ comment box లో రాయమన్నాను. So those students were yes, they completed the homework yesterday. Chalo, ee roju kuda inkoka homework istanu from fungi. I'll be giving you one question from the kingdom fungi. Okay, control coordination ippudu kaadu nana. Once we complete plant kingdom tarvata control coordination cheddam. Okay, human physiology lo elago excretion, breathing, then locomotion complete అయిపోయింది. Next we will be doing control coordination. Okay, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడండి నాన్న. హ్యావ్ యూ ఎవర్ వండర్ వై వి కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ద రెఫ్రిజిరేటర్? అసలు ఫుడ్ ని మనం ఫ్రిడ్జ్ లో, రెఫ్రిజిరేటర్ లో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తున్నాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో ఒకటే ఒక రీజన్ ఏంటంటే దే మే బి అఫెక్టెడ్ బై సమ్ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ ఫంగల్ గ్రోత్. అంటే ఫుడ్ మీద, ఎనీ కుక్డ్ ఫుడ్ ఆర్ రా ఫుడ్ మీద ఫంగల్ గ్రోత్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ fungi is a very dangerous one actually. Okay, so mostly it is disease causing. So chudandi, I'll just give you the, let's begin with the common features of fungi. So kingdom fungi manam start chesukopotunnamo. Here fungi organism undi kada, this is actually the first common feature dintlo entante, general feature entante, it is cosmopolitan. Okay, fungi is cosmopolitan. What is the meaning of cosmopolitan? Fungi is cosmopolitan antunnamo. Okay, what is the meaning of cosmopolitan? Anyone? Control coordination for 10th class already completed. Pavan Sai. Okay, so cosmopolitan ante fungi will be found everywhere, almost everywhere. Ipudu Monera lo manam bacteria chusam kada, bacteria is found everywhere. Alage fungi will be found in many places. Okay, so ekkada okasari chuddam. This cosmopolitan nature, this means it is present everywhere. Fungi will be present everywhere. Everywhere ante which all places generally fungi will be present? Which are the places? It is air,
వాటర్, ఓకే, లేకపోతే సాయిల్ ఆర్ ఆన్ యానిమల్స్, ఓకే, లాస్ట్ లో యానిమల్స్ బాడీ మీద లేకపోతే ప్లాంట్ బాడీ మీద, ఆన్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో దిస్ ఫంగై క్యాన్ బి ఫౌండ్. అందుకే అది కాస్మోపొలిటియన్. ఎవ్రీవేర్, ఎక్కడ చూస్తే ప్లాంట్ బాడీలో, యానిమల్ బాడీలో, వాటర్ లో, ఎయిర్ లో, సాయిల్ లో, ఓకే, ఎవ్రీవేర్ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంట్. గాట్ ఇట్? They are present yes. Lovers in runes, correct. Balakrishna, very good. Everywhere they are present. Okay. What is the preferred place for their growth? Sare, everywhere untundi kani preferred place is warm and humid place. Sarena? They prefer warm and humid place. Sarena? Warm and humid place anamata. So this is the very general feature of fungi. Tarvata ikkada chudandi, there are some examples. Okay, so this is fungi on bread. Bread meeda kuda fungal growth aitundi, especially monsoon season lo. If you see monsoon season lo oka bread slice alane వదిలేసేయండి for 3-4 days outside. Okay, after 3-4 days దాని మీద ఒక బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఆర్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఫంగై, రైజోపస్. ఓకే, బ్రెడ్ మౌల్డ్, కామన్ నేమ్ ఏంటంటే బ్రెడ్ మౌల్డ్. బ్రెడ్ మీద టోడ్ స్టూల్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ మష్రూమ్. ఈవెన్ మష్రూమ్ ఇస్ వన్ ఫంగై. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆ మష్రూమ్ ని వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు, బట్ వెజిటేరియన్ కాదు అది. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఫంగై అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెజిటేరియన్. It is not from plants. Mushroom source is not plants. Okay. Fine. Tarvata ikkada chudandi. Sometimes it will be on plants. Indake we discussed na, fungi will be present on the plants also. Wheat leaf meeda, can you see wheat rust, common name. Tarvata mustard leaves meeda white color spots kanpadtadi kada. So mustard leaf meeda edaithe white color spots మనం చూస్తాము, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫంగై. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవేర్. ఇంకొకటి చూడండి, ఈస్ట్. ఇప్పుడు బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్ లో ఈస్ట్ ఈస్ యూజ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంగై. నెక్స్ట్ పెనిసిలియం. పెనిసిలియం వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కమర్షియలీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ యూజ్. ఓకే, సో పెనిసిలియం, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగై. ఫైన్. Biological classification part 1 లో we have studied this table. ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ మొత్తం రాసి మీకు నేర్పించాను కదా బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ 1 లో. సో అక్కడ బిఫోర్ వి స్టార్టెడ్ ఆల్ ద కింగ్డమ్స్, మొనేరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే, యానిమేలియా డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, సో దిస్ ఫంగై యు సీ హియర్, ఇది ఫంగై ఏంటంటే ప్రో ఆర్ యూ, ఇట్ ఇస్ ప్రోకారియాట్ ఆర్ యూకారియాట్. Of course it is eukaryote. ఎందుకంటే ఓన్లీ మొనేరా ఇస్ ప్రోకారియాట్. మొనేరా ఒకటే ప్రోకారియాట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిగతా అన్ని యూకారియాట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ ఫంగై విల్ బి యూకారియాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ అంటే ఫంగై క్యాన్ బి యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ యూకారియాట్ లేకపోతే మల్టీసెల్యులర్ యూకారియాట్. యూనిసెల్యులర్ లో ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్. You remember this? Unicellular example yeast anamata, and multicellular examples ippudu manam chuddam. Chaala examples we are going to discuss now. Sarena? Lovers in runes. Ee chapter ee roje complete aitundi, because Thursday roju we will be starting the plant kingdom. Okay, Puccinium, Shailu pronunciation. Albugo, yes, albugo kuda oka example. I'll tell you all the examples now. You just have a look here. So let's come back to the general features once again. So fungi, first point entante idi cosmopolitan. Fungi is cosmopolitan. It is present everywhere. Deeniki warm and humid conditions chala ishtam. Okay, it always prefers warm and humid conditions anamata. Got it? Cosmopolitan ante it is present everywhere. It is present everywhere. Ante land, soil, water,
plant body, animal body. Okay. Next. So these are the general features for fungi. Tarvata, autotrophs or heterotrophs cheppandi. Mode of nutrition. Mode of nutrition will be auto or hetero. Fungi will prepare its own food. Lekapothe it is dependent on others for its food. What is the mode of nutrition? Suryapet YouTuber. Yes, Nana, this class is for NEET preparation only. This NEET preparation, NEET students, NEET aspirants kosame. Okay? Please answer. I am attending first time. First time you are watching the class. Okay. So welcome. Welcome Suryapet YouTuber. Yes, these classes, these sessions are for NEET only. Okay? NEET ke useful aitundi. NCERT ki kuda useful gane untundi. Sarena? But specifically this is for NEET only. Mode of nutrition, yes, very good, hetero. Ikkada Balakrishna, lovers, what's your name? Then Shashivardhan, mode of nutrition, heterotrophs. Fungi, they are heterotrophs. Heterotrophic, lazy fellows. They will not prepare their own food. Never they will prepare their own food. This is dependent on others for its food. Edi, we are discussing about fungi. Inkokati, unicellular, multicellular kada. So fungi can be unicellular. Fungi can be unicellular. Lekapothe idi multicellular kuda kavochu. Okay? Ante both unicellular and multicellular. Unicellular lo example enti yeast. Unicellular lo example vachesi yeast. Okay? Multicellular example ante most of the fungi. Mostly it is multicellular only. If you see the fungi, this is mostly multicellular. So we are discussing the general features of fungi. See, ivanni me NCERT lines say. NCERT lines are written here in the form of notes. So all of you please make a note of each and every point. Got it? Unicellular example lo yeast oka fungi which is unicellular, alage multicellular. Most of the fungi they are multicellular only, right? Thursday roju we will be studying starting plant kingdom. Okay, Thursday we are going to start plant kingdom. So simple question here. Can you answer this question? Then we will see the branching, unbranching, septate or without septa. All those terms నేర్చుకుందాం. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటి? Fungi are photosynthetic or heterotrophic? First of all, they are U or pro. They are not pro, they are U. Okay, eukaryotes. And unicellular or multicellular? Both unicellular, inka multicellular. Unicellular lo okate oka example yeast. Multicellular, rest, most of the fungi they are multicellular, right? Next ikkada question entante they are photosynthetic or heterotrophic. Just now we discussed. Yes, glucose, Suryapet YouTuber, Arjun Reddy, Bhuvneshwari, Uttam, very good. So this is heterotrophic. They cannot prepare their own food. They are dependent on others. Okay. Now let's draw some diagram. If you see fungi, okay. So fungi basically will have a structure called hyphae. What is the structure? Called hyphae. Something like this. Okay. And these hyphae structure ఉంటుంది కదా, అది ఇలా సెప్టేట్ అవ్వచ్చు. అంటే సెప్టా విల్ బి ప్రెసెంట్, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వితౌట్ సెప్టా. దీస్ ఆర్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, ఇది ఏంటి? వితౌట్ ద సెప్టా. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నేను లేబులింగ్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సెప్టా, రైట్? ఇక్కడేమో దే ఆర్ నాట్ సెప్టా లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ aseptate. Some fungi they will be aseptate and konni fungi that is septate. Okay, so this is the primitive feature, old generation. Okay, so this is very primitive feature because ante present fungi they are mostly septate only. If septa is present we call it as septate, right? Septate fungi. Ardhamaitunda? If septa is present, septate fungi. So what is this basically? Ee structure ni emantaru? This is called as hyphae. Hyphae enti? Hyphae is the
ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ఫంగై. ఫంగైలో ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఫిలమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైఫే. హైఫే సెప్టేట్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏ సెప్టేట్. జనరలీ ఇట్ ఈస్ సెప్టేట్ ఓన్లీ, బట్ ప్రిమిటివ్ ఫీచర్, ఒక ప్రిమిటివ్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఏ సెప్టేట్. ఫంగై వేర్ ఏ సెప్టేట్. సరేనా? క్లియర్? సెప్టేట్ అండ్ ఏ సెప్టేట్. Cenocytic, yes, I'll come to that point. Now there is one very important term, adentante cenocytic. Yesterday kuda manam cenocytic word we have discussed in protista. Okay, so protista lo cenocytic ekkada discuss cheskunnamo meer cheppandi naku. So meanwhile I'll explain you. Idi septate, idi aseptate kada. Deentlo cenocytic edi, which one is cenocytic? Septate one lekapothe aseptate one. Which one will be cenocytic? ఈ ఫంగై లో ఒక ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఆ ఫిలమెంట్ పేరు ఏంటంటే హైఫే. That filament is specifically called as hyphae. Hyphae can be septate, అంటే there will be septa like this, or దాంట్లో septa absent ఉండొచ్చు, అప్పుడు అది aseptate. కానీ aseptate ఒక primitive feature. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, which one is cenocytic? Mycelium. Uttam, I'll come to that word. Mycelium explanation నేను చేస్తాను. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి నాకు ఇక్కడ, which one is cenocytic? Septate one or aseptate one? యుగ్లినాయిడ్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వెరీ గుడ్ ప్రచేత్ రెడ్డి. నిన్న మనం ఆల్రెడీ cenocytic డిస్కస్ చేసుకున్నాము. గుడ్. సో దిస్ వన్ ఇస్ cenocytic కదా. సెకండ్ వన్ aseptate. aseptate cenocytic ఎందుకంటే దీంట్లో డిఫరెన్సియేషన్ ఏమి లేదు కదా. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ న్యూక్లియస్, కానీ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ లేదు కాబట్టి అది cenocytic. వాట్ ఈస్ దట్? cenocytic. Right one is cenocytic. Which is your right, Uttam? Okay, yes, this is the cenocytic one. Next one, I'll show you one more type, which is branched hyphae. Ikkada chudandi. If you see this one, this hyphae, okay? So ఇది ఒక hyphae with septa and this ఇవి nucleus అన్నమాట. Sometimes there can be one branch on it. So this is the branched hyphae అన్నమాట. Okay, branched hyphae కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే, see these all are the hyphae. Sometimes this hyphae will be in colony kind of thing. Okay, colony of hyphae. All these are septate. ఎందుకంటే జనరలీ మనం సెప్టేట్ గురించే నేర్చుకోకపోతున్నాం. ఆల్ ఆర్ సెప్టేట్ ఓన్లీ, రైట్? ఇది సో ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది? కాలనీ టైప్. సో కాలనీ ఆఫ్ హైఫే అన్నమాట. ఇది బ్రాంచ్డ్, కానీ దీంట్లో బ్రాంచ్డ్, అన్బ్రాంచ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ కాలనీ ఆఫ్ హైఫే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ mycelium. This colony of hyphae, దీనికి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. what is that term? It is called as mycelium. సో ఈ టర్మ్స్ ఫస్ట్ మీరు you should be acquainted. ఇవన్నీ టర్మ్స్ అర్థమైంది అంటే ఈజీలీ చాప్టర్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్డ్ హైఫే. ఇది ఏంటి? బ్రాంచ్డ్ హైఫే. And this one is mycelium. Mycelium ante enti? Colony of hyphae. Many hyphae together. Colony of hyphae is nothing but mycelium. Ikkada entante? Branched hyphae. Okay. Mycelium. Yes, Uttam. Correct. Next ikkada chudandi. You can see the mycelium, how it is looking. It is a network of hyphae. హైఫే నెట్వర్క్ ని మనం మైసీలియం అంటున్నాము. కెన్ యూ సీ ద మైసీలియం హియర్? సో మెనీ హైఫే బ్రాంచ్డ్ గా కూడా ఉంటుంది, అండ్ ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉండేసరికి దాన్ని మనం ఒక సెపరేట్ టర్మ్ దానికోసం యూజ్ చేస్తున్నాము, మైసీలియం. ఓకే, ఆ సెపరేట్ టర్మ్ ఏంటి? మైసీలియం. సో మైసీలియం ఇస్ ద బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఇన్ గ్రూప్, ఇన్ కాలనీ. ఓకే, సో కాలనీ ఆఫ్ హైఫే, అది మైసీలియం. సరేనా? నెట్వర్క్ ఆఫ్ హైఫే ఆర్ కాలనీ ఆఫ్ హైఫే. ఓకే, సో హియర్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సెప్టేట్ అండ్ ఏసెప్టేట్ లో ఇందాకే సీనోసిటిక్ చెప్పారు కదా మీరే. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ సీనోసిటిక్? ఇక్కడ చూడండి, సెప్టేట్ హైఫే. సో దిస్ హైఫే
ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ఫంగై విల్ హ్యావ్ సెప్టా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెప్టా. ఈ సెప్టా ఉండేసరికి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెప్టేట్ హైఫే. దిస్ ఇస్ ద సెప్టేట్ హైఫే బికాస్ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సెప్టా. ఓకే, ఇది ఏంటి ఏసెప్టేట్ హైఫే అంటే అలాగే ర్యాండమ్ గా సో మెనీ న్యూక్లియస్ విల్ బి దేర్ అండ్ నో సెప్టా. అక్కడ సెప్టా అస్సలు లేదు, ఆ డివిజన్ సెప్టా లేదు. అది సీనోసిటిక్ హైఫే. సీనోసిటిక్ హైఫే. ఇప్పుడు అర్థమైందా సీనోసిటిక్ హైఫే అంటే ఏంటి, మైసేలియం అంటే ఏంటి, బ్రాంచ్డ్ హైఫే ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సెప్టేట్ హైఫే, ఏసెప్టేట్ హైఫే. సో బేసికలీ మెయిన్ వర్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సీనోసిటిక్ హైఫే. సీనోసిటిక్ హైఫే, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సీనోసిటిక్ హైఫే? గౌరీ రాజు మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు అంటే థర్స్డే రోజు, థర్స్డే 7:30 అగైన్ we will have class on plant kingdom. Okay, Thursday we are going to start plant kingdom. So many of you waiting for plant kingdom kada, so we'll be starting it soon. Now, how is the cell wall of fungi? Very important question. Idi NEET question, NEET PYQ. Okay, cell wall of fungi చెప్పండి. సో ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు డయాటమ్స్ లో సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, సిలికా సెల్ వాల్. డీనోఫ్లాజిల్లెట్స్ లో సెల్ వాల్ వచ్చేసి సెల్యులోజ్. ఓకే, అలాగే బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ హౌ ఇట్ ఈస్, ఫంగై సెల్ వాల్. ఇవన్నీ సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్, రైట్ ఇట్ డౌన్ సమ్వేర్, సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ కింగ్డమ్స్. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క కింగ్డమ్ అండ్ ఇంకా సపోజ్ ప్రొటిస్టా కింగ్డమ్ ఉంటుంది కదా, కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డివిజన్స్. దాంట్లో ఒక్కొక్క సెల్ వాల్ ఎలా ఉండకపోతుంది అవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ నీట్. ఈ టాపిక్ నుంచి యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇష్యూ. ఓకే, లవర్స్ ఇన్ రూమ్స్ అంటే ఇష్యూ. ఓకే, యు ఆర్ మై 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. సరే, ఫంగై టేబుల్. ఫంగై టేబుల్ ఫామ్ లో కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు, వితౌట్ టేబుల్ ఫామ్ లో కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, డివిజన్ ఫంగై క్లాసిఫికేషన్ యూ మీన్ నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను ఇష్యూ. సో సెల్ వాల్, హౌ ఇస్ ద సెల్ వాల్ ఆఫ్ ఫంగై? ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ chitin. Cell wall of fungi is made up of what? It is made up of chitin. Bacteria cell wall, can anybody tell me? Bacteria cell wall, just for comparison, bacterial cell wall ఎలా ఉంటుంది? Ashok, yes, chitin. Bhuvneshwari, very good. Prachit, yes, chitin only. So chitin is the composition of cell wall of fungi. Next, let's discuss in detail about mode of nutrition. Fungi లో mode of nutrition ఎలా ఉండకపోతుంది? సో ఇక్కడ చూడండి, మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో దిస్ ఫంగై క్యాన్ బి సాప్రోఫైటిక్. అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు తెలుసు కదా, ఫంగై ఆర్ హెటెరోట్రాఫిక్, దే ఆర్ నెవర్ ఆటోట్రాఫిక్. ఓకే, అది ఓన్ గా ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఏం చేయవు. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్. ఆ డిపెండెన్సీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటుంది. సాప్రోఫైటిక్, ఇట్ క్యాన్ బి పారాసిటిక్. ఫంగై సాప్రోఫైటిక్ గా ఉండొచ్చు, పారాసిటిక్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఫంగై కుడ్ బి సింబయోటిక్. ఓకే, ఫస్ట్ సాప్రోఫైటిక్ మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాప్రోఫైట్స్ అండ్ పారాసైట్ అండ్ సింబయోటిక్? దీని మీనింగ్ ఏంటి అసలు? పెప్టిడోగ్లైకెన్, వెరీ గుడ్ వర్షిని అండ్ ప్రచేత్. ఓకే, fungi is heterotrophic, already we have discussed. Fungi heterotrophic అంటే దాంట్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ కావచ్చు, saprophytic, parasitic or symbiotic. ఓకే, సో saprophytic లో it is feeding on dead and decay. Fungi ఒకవేళ dead and decay organisms మీద ఫీడ్ అయినప్పుడు that is saprophytic. Parasitic అంటే ఏంటి? ఒక హోస్ట్ బాడీలో ఇట్ విల్ బి సర్వైవింగ్. అండ్ సింబయాసిస్ లో ఒక మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ లో కొన్ని సింబయాటిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే,
సో సింబయోటిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇట్ క్యాన్ బి లైకెన్, సింబయోసిస్ క్యాన్ బి లైకెన్, ఇంకొకటి మైకోరైజా, సరేనా, మైకోరైజా. లైకెన్ అంటే ఏంటి? ఫంగై. ఇక్కడ మనం సింబయోసిస్ అంటే ఏమంటున్నాము? ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ అనదర్ ఆర్గానిజం, ఇంకొక ఆర్గానిజం అసోసియేషన్ లో ఉండేసరికి అది సింబయోసిస్ అన్నమాట. సో లైకెన్ అంటే ఏంటి? ఫంగై ప్లస్ వాట్. అలాగే మైకోరైజా అంటే ఏంటి? ఫంగై ప్లస్ డాష్. చెప్పండి. లైకెన్ సింబయోటిక్, ఎస్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, యూజర్ ఐడి డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్. తెలంగాణ యూజర్ ఐడి డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్ అనేది కాదు నాన్న. పారాసిటిక్, పారాసిటిక్ అంటే అది ఇంకొక హోస్ట్ బాడీలో సర్వైవ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ డిరైవ్ ద న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ బాడీ. హోస్ట్ బాడీ నుంచి న్యూట్రిషన్ ని డిరైవ్ చేసి ఇట్ ఈస్ సర్వైవింగ్ అన్నమాట. అప్పుడు అది పారాసిటిక్. ఓకే. algae and fungi, yes, Uttam, absolutely right. So algae will come and say, come on, shake hand chestava. Fungi, fungi kuda cheptadi sare naaku kuda avasaram undi kada, let's be friends. Okay, so symbiosis, they need each other, they are in association with each other. So lichen is for algae and fungi, algae and fungi. Okay, ikkada chudandi, I'll show you the ఓకే, algae fungi చూద్దాం. కానీ ఇక్కడ ద ఫంగై దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లివింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఆర్ పారాసైట్స్. సో పారాసైట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫంగస్ ఆన్ అనిమల్స్, దిస్ ఇస్ అనిమల్ బాడీ, కెన్ యూ సీ? ఈ అనిమల్ బాడీ మీద ఇక్కడ మీకు yellow కలర్ స్పాట్స్ లాగా కనిపిస్తుందా? సో దిస్ yellow కలర్ స్పాట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంగల్ గ్రోత్. అనిమల్ బాడీ మీద ఫంగల్ గ్రోత్ అవ్వచ్చు, ప్లాంట్స్ బాడీ మీద కూడా ఫంగల్ గ్రోత్ అవ్వచ్చు. ఇట్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ఫంగల్ గ్రోత్ ఆన్ ప్లాంట్స్. ఇది ఫంగల్ అంటే పారాసైట్ లాగా. ఓకే, పారాసైట్ అంటే ఏంటి? ఈ ఫంగై ఏదైతే ఇక్కడ గ్రో అవుతుంది, ఆ ఫంగై విల్ టేక్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద అనిమల్ బాడీ. ఓకే, ఇట్ విల్ హార్మ్ ద హోస్ట్ బాడీ. పారాసిటిజం లో వన్ ఆర్గానిజం, పారాసిటిజం లో సో దేర్ విల్ బి వన్ హోస్ట్ అండ్ వన్ పారాసైట్, ఇజంట్ ఇట్? హోస్ట్ ఇంకా పారాసైట్. సో హోస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, హోస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హార్మ్డ్, దానికి ఏం యూస్ లేదు, బెనిఫిట్ లేదు. అండ్ పారాసైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెనిఫిటెడ్. ఓకే, పారాసైట్ కి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ హోస్ట్ బాడీకి అస్సలు ఏం లాభం ఏం లేదు, ఓన్లీ లాస్, లాస్ అండ్ లాస్, ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పారాసైట్ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. Yes, Licky, you are right. So now you see how they are living as symbionts. Symbionts ante symbiosis. Okay, symbiosis ante inkoka organism to when they are in association with another organism. Suppose fungi. Fungi can be in association with algae. This is the picture. Can you see algae and fungi how they are together? So algae and fungi together ga untundi. Idi lichens. Lichens ante when algae and fungi are together. Mycorrhiza enti? Mycorrhiza with roots of higher plants. Licky have answered this question. Very good. Prasanna, good Nana. So mycorrhiza ante symbiotic association of fungi and roots of higher plants. For example, ఇది ఒక higher plant. Okay, ఈ roots చూడండి, ఆ హైయర్ ప్లాంట్ రూట్స్ లో ఆ ఫంగై ఇస్ ఎఫెక్టింగ్. ఓకే, అంటే దే ఆర్ ఇన్ అసోసియేషన్ అన్నమాట, నాట్ ఎఫెక్టింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద సింబయోసిస్. సింబయోసిస్ లో దే ఆర్ ఇన్ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్. కానీ పారాసిటిజం అంటే ఒక్క ఆర్గానిజం విల్ బి బెనిఫిటెడ్, ఇంకొక ఆర్గానిజం ఇస్ హార్మ్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ పారాసిటిజం. వెంకట్ సాయి శరణ్, ఐపీ అఫీషియల్ వెయిటేజ్ అండ్ బ్లూ ప్రింట్ రిలీజ్ చేశారా? ఇట్లాంటి ఏదైనా నోటిఫికేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఈ ఛానల్లో మీకు అప్డేట్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి. సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్. ఎట్లాంటి చేంజెస్ ఉన్నా డెఫినెట్లీ టీచర్స్ విల్ బి అప్డేటింగ్ యూ ఇన్ దిస్ ఛానల్. ఓకే, వెంకట్ సాయి. ఓకే, try to answer this question. Which of the following is true about cenocytic hyphae?
అసలు సీనోసిటిక్ హైఫే అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సీనోసిటిక్ హైఫే, ఐ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫర్ సీనోసిటిక్ హైఫే. ఇది కూడా ఒక హైఫే. దీంట్లో ఇలా సెప్టా విల్ బి దేర్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ సెప్టా సారీ వన్ హైఫే ఇస్ దిస్ వన్ సెప్టెడ్ హైఫే. ఇంకొక హైఫే ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ ఇది ఒక హైఫే, దీంట్లో సెప్టా అనేది ఏముండవు, డైరెక్ట్ గా దేర్ విల్ బి మెనీ న్యూక్లియస్ ఉండేసరికి దిస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ బాడీ ప్రాపర్ బాడీ డిఫరెన్సియేషన్, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ సినోసైటిక్ ఆర్ దిస్ ఇస్ సినోసైటిక్, ఏ సెప్టెడ్ ఆర్ సెప్టెడ్? ఆప్షన్ బి హేమావతి, శైలు, భువనేశ్వరి, ప్రచేత్, చాలా మంది ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. ఓకే, నోట్స్ సంబడి ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద నోట్స్. yesterday కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా నోట్స్ పీడిఎఫ్ వాస్ షేర్డ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ లో షేర్ అవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి టెలిగ్రామ్ ఫస్ట్ అయితే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ జాయిన్డ్ టెలిగ్రామ్, జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ డే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద పీడిఎఫ్స్. అలాగే మీకు నోట్స్ దొరుకుతుంది, కానీ ఇప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయండి. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేయాలి. ఎక్కడెక్కడైతే నేను వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ అని చెప్తున్నాను, అది మీరు కూడా రెడ్ పెన్ తో ఆర్ సమ్ కలర్ పెన్ తో, బెటర్ రెడ్ పెన్ తో మార్క్ చేసేయండి ఎన్సీఆర్టీలో, రైట్? టెలిగ్రామ్ ఐడి చెప్పండి మ్యామ్. టెలిగ్రామ్ ఐడి Sunaina_Vedantu. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సోను. Fine. So A or B? Yes, option B correct, because they do not have septa in their hyphae. So ఇది సినోసిటిక్ హైఫే. ఫంగై లో హైఫే ఉంటుంది కదా, ద ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ఫంగై ఇస్ నథింగ్ బట్ హైఫే. ఆ హైఫేలో సెప్టా ఉంటే అది సెప్టేట్ హైఫే, అండ్ సెప్టా లేదనుకోండి అది సినోసిటిక్ హైఫే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిమిటివ్ ఫీచర్. ప్రిమిటివ్ ఫంగైలో ఇట్ వాస్ దేర్. Now advanced fungi will not be cenocytic, they are mostly septate. Okay, ఈ septate can be branched sometime, ఇది branched గా ఉంటుంది, sometimes అది కాలనీలో అంటే గ్రూప్ లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ septate hyphae ని మనం mycelium కూడా అంటున్నాము. These are the important terms regarding fungi. Okay, fine, let's move on to the reproduction in fungi. సో ఒక్కొక్క ఫీచర్ మనం డిస్కస్ చేసేద్దాం, అండ్ ఫైనలీ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫంగై. అంటే ఫంగైలో డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెంకట్ సాయి, కన్ఫర్మేషన్ గా నేను చెప్పలేను నాన్న. ఓకే, వీ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తాను. వన్స్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్, నేను చెప్తాను. ఓకే, రిగార్డింగ్ ద బ్లూ ప్రింట్ రిలీజ్. ఫైన్. రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫంగై ఎలా ఉంటుంది అంటే వెజిటేటివ్ మెథడ్, asexual reproduction and sexual reproduction. So fungi basically it can show three types of reproduction. Asexual అంటే asexual లో vegetative method, first vegetative method, asexual reproduction, ఇంకా sexual reproduction. Okay, so all modes of reproduction will be seen in fungi, kingdom fungi. Okay, ma'am, cenocytic mean issue. Cenocytic means it will not have a proper body differentiation and many nucleus will be present. Ipudu if I say this is the hyphae, so here okkoka differentiation untundi and every part lo there is one nucleus. So ఇది septate hyphae. Suppose ఈ hyphae నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, కానీ దాంట్లో సెప్టా లేకున్నా simply the multinucleated, so many nucleus will be there. సో ఇక్కడ బాడీ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది సరిగా ఏమీ ఉండవు. ఓకే, అప్పుడు అది సీనోసిటిక్. నిన్న కూడా మనం సీనోసిటిక్ వర్డ్ ప్రొటిస్టా కింగ్డమ్ లో డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, ఇష్యూ. భూమి తీసుకుంటున్నారు, ఎందుకు తీసుకోరు? తీసుకుంటున్నారు కదా మార్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సి, 3 types కదా, వెజిటేటివ్, asexual and sexual. సో వెజిటేటివ్, asexual and sexual లో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ, ఇక్కడ చూడండి, వెజిటేటివ్ మీన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. వెజిటేటివ్ మీన్స్ లో వీ హ్యావ్ 3 మీన్స్ హౌ ఫంగై ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రొడ్యూస్ వెజిటేటివ్లీ. నంబర్ 1 బై బడ్డింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బై ఫిషన్.
బడ్డింగ్ అండ్ ఫిషన్ బోత్ దేంట్లో మనం చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఈస్ట్ లోనే ఈస్ట్ క్యాన్ షో బడ్డింగ్ ఆర్ ఫిషన్. దీస్ ఆర్ వెజిటేటివ్ మీన్స్ అన్నమాట. ఇంకొకటి ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, వన్ మోర్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్, అది వచ్చేసి ఫ్రాగ్మెంటేషన్. అర్థమవుతుందా? 3 ways ఫంగై, 3 ways, 3 mode of reproduction ని ఇది ఫాలో అవుతుంది యాక్చువల్లీ. వెజిటేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, asexual మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, ఇంకొకటి సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ మోడ్ లో బడ్డింగ్, ఫిషన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈస్ట్ ఓన్లీ ఇస్ ద బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది మెచ్యూర్ ఈస్ట్ సెల్. ఆ ఈస్ట్ సెల్ లో క్యాన్ యూ సీ ద బడ్, ఇక్కడ ఒక చిన్న బడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దాట్ బడ్ మెల్లగా గ్రో అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి సెపరేటెడ్ అండ్ అప్పుడు 2 డాటర్ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఇది బడ్డింగ్ అన్నమాట. అలాగే ఫిషన్ కూడా ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్ సెల్. దాంట్లో ఫస్ట్ క్యారియోకైనెసిస్ జరుగుతుంది. క్యారియోకైనెసిస్ అంటే న్యూక్లియస్ విల్ డివైడ్ లైక్ దిస్, దెన్ న్యూక్లియస్ డివిజన్ విల్ హ్యాపెన్, కానీ సైటోప్లాజం అలాగే ఉంటుంది. డైకారియాన్ అంటారు కదా దీన్ని. అండ్ దెన్ the cytoplasm will divide and it forms 2 daughter cells. Okay, so idi kuda example east, budding and fission, example for vegetative reproduction in fungi, example east. Inkokati fragmentation. So fragment kind of new structures form aitundi. Sarena? Okay, after this let's see the asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction, if you see fungi lo asexual reproduction. Okay, so how is the asexual reproduction in fungi? First one we can see conidia. Idi emo conidia ante, see the structure will be something like this and dan meeda itla conidia, ivi conidia anamata. Okay, so this is the conidia structure, asexual mode of reproduction. Sporangioforms, incoca type, sporangiosperms. See, try to write down. Rayandi. Biology ni you have to practice it by writing. Running notes rayandi nana. మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చూస్తున్నారు అంటే తప్పకుండా ట్రై టు మెయింటైన్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ రఫ్ గా రాయొచ్చు, మరి అట్లా అంత ఫేర్ గా మెయింటైన్ చేయడం అవసరం లేదు. కానీ రాస్తే యూ విల్ బి ఫోకస్డ్, కొంచెం అలర్ట్, మైండ్ విల్ బి అలర్ట్ అండ్ ఈజీ వే టు లర్న్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే జూస్పోర్స్. సో 3 types of asexual reproduction seen in fungi. ఫంగైలో 3 types of asexual reproduction ఏంటంటే ఒకటేమో కొనీడియా, సెకండ్ వన్ స్పోరాంజియోస్పోర్స్, థర్డ్ వన్ జూస్పోర్స్. కొనీడియా, స్పోరాంజియోస్పోర్స్ అండ్ జూస్పోర్స్, ఈ మూడు ఏంటంటే ఏసెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫంగై. ఫంగైలో 3 types of reproduction జరుగుతుంది, వెజిటేటివ్, ఏసెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్. వెజిటేటివ్ చూసారు కదా, ఇట్ క్యాన్ బి బడ్డింగ్, ఫిషన్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఏసెక్షువల్ లో 3 types ఏంటంటే కొనీడియా, స్పోరాంజియోస్పోర్స్ అండ్ జూస్పోర్స్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఎవ్రీవన్? సోను, పెన్ కలర్ మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ లో అవసరం లేదు. రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఒక పెన్ తోనే రాయండి. మీరు ఫేర్ నోట్స్ రాసినప్పుడు అక్కడ యూ కెన్ యూజ్ ద డిఫరెంట్ కలర్ పెన్స్. సరేనా సోను? నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ భూమి. Ashok, absolutely right, Nana. Very good, Ashok. So, asexual lo conidia, sporangiosperms and zoospores. Sexual mode of reproduction ippudu chuddam. Okay. So, sexual mode of reproduction lo we have again 3 types. So, this one is the sexual mode of reproduction in fungi. Okay. So, sexual mode of reproduction lo 3 types enti. Ascospores. First one is ascospores. Second one ఏంటి? ascospores తర్వాత basidiospores. Okay, basidiospores. ఇవన్నీ sexual mode of reproduction. Okay, Shailu, understood? Okay.
ఎస్ ఎస్ నేను బ్రేక్ ఇవ్వను, యూజువల్లీ నేను బ్రేక్ ఇవ్వను. సోను భూమి ఎస్. ఏసెక్షువల్ స్పోర్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చా? నాట్ ఆల్ స్పోర్ట్స్, ఓకే, నాట్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ శ్రీనివాస్. అండ్ ఇంకొకటి ఊ స్పోర్ట్స్, ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే ఊ స్పోర్ట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫంగై. ఫంగైలో సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. సో 3 మోడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇది గుర్తు ఉండాలంటే సేమ్ టాపిక్ ని 2-3 టైమ్స్ రాయండి. ఓకే, నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ న్యూమోనిక్స్, అసలు న్యూమోనిక్స్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా 2-3 టైమ్స్ మీరు రాసేయండి. ఓకే, సో ఏసెక్షువల్, సెక్షువల్ అండ్ వెజిటేటివ్. సెక్షువల్ లో ఏంటి? we have 3 types: ascospores, basidiospores and oospores. అర్థమైందా? I hope you all understood. Sexual reproduction, yes, Nitya. Oospores, ascospores and basidiospores. Okay. And conidia, sporangiospores and zoospores are asexual type. So try this answer. Which one of the following is wrong for fungi? ఫంగైని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. వైల్ వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ఫంగై, రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? బీ కేర్ఫుల్ వెదర్ ఇక్కడ రాంగ్ అడిగిందా లేకపోతే రైట్ ఉందా, కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ విత్ ద క్వశ్చన్. దే ఆర్ యూకారియాట్స్. ఫంగై యూకారియాట్ కరెక్ట్ ఉంది, ప్రోకారియాట్ కాదు కదా, ఫంగై యూకారియాట్. ఆల్ ఫంగై పొజెస్ అ ప్యూర్లీ సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్. ఫంగై సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది? సెల్యులోజిక్ ఉంటుందా? ఇస్ ఇట్ మేడ్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్? చెప్పండి. ఆప్షన్ బి ఎస్. దివ్య, ఉత్తమ్, శైలు ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చెప్తున్నారు. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎస్. ఈషు కరెక్ట్. శ్రీనివాస్ గుడ్. సో ఇది రాంగ్. ఓకే, అయితే రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కరెక్షన్ ఫర్ దిస్ వన్? దే ఆర్ హెటెరోట్రాఫిక్, ఇది కరెక్ట్. దే బోత్ యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్, ఇది కూడా కరెక్ట్. So this was the question on the general features of a fungi. Okay, so cellulosic cell wall wrong ani meer cheptunnaru kada. Please correct the statement. Ee statement ni correct cheyandi. Do the correction. Issue yes, B option correct. Sadhana, B option correct. Kani please rectify it. Chitin, very good. Equilibrium constant. Jashvita, tomorrow we have a class, Nana. Jashu, okay? So Sadhana, option B. Yes. So this is chitin. Tomorrow class ikkada kaadu, juniors ki untundi, and seniors ki again will be back on Thursday. Plant kingdom will be starting. Chitinous cell wall in fungi. Cellulose is in plants. It is not in fungi. Okay? Very good. Inkoka question try chestara. So like with this we are completing all the general features of fungi. Dan tarvata we will discuss the types, classification of fungi. Okay. Vegetative reproduction in fungi takes place by vegetative reproduction. So budding, fragmentation, fission, all of the above. What should be the answer? Vegetative lo types gurtu pettukovali. Asexual lo 3 types, sexual lo 3 types. Okay. Prachet Reddy, chitin. Avun Nana. Chitin correct answer. Prachet. Okay, so no. So what's the answer here? Fragmentation, budding or fission? Vegetative propagation. Vegetative reproduction, I mean. So what is that? All. Yes, very good. So all of you answering all of the above, and that's absolutely correct. So vegetative means lo we have budding, east lo, fission, adi kuda east lo, inkokati fragmentation. Sarena? సరే, ఇంకొక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ కొనీడియా, సో కొనీడియా విల్ కమ్ అండర్ సెక్షువల్, ఏసెక్షువల్ ఆర్ వెజిటేటివ్? చెప్పండి. కొనీడియా ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఉంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, బట్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ కొనీడియా, ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction, sexual reproduction or vegetative reproduction in fungi? Can you tell me the answer for this? Then we'll see the classification of fungi. Next topic manaku fungi lo different divisions. Okay, asexual. Prachet Reddy, very good. Issue correct. So conidia asexual. Alage oospores adugutaru.
ఓకే, బెసిడియోస్పోర్స్ అడుగుతారు. సో ప్లీజ్ బీ క్లియర్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, ఎస్పెషల్లీ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్. సో సెక్షువల్ లో 3 టైప్స్, ఏసెక్షువల్ లో 3 టైప్స్ ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫంగైలో రిప్రొడక్షన్ టైప్స్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, now coming to this classes of fungi. So what are the 4 classes of fungi? Phycomycetes, okay, then we have Ascomycetes, and then Basidiomycetes and Deuteromycetes. 4 classes of fungi. 4 classes of fungi ఏంటంటే Phycomycetes, Ascomycetes అండ్ బెసిడియోమైసిటిస్, తర్వాత డ్యూటెరోమైసిటిస్. అర్థమైందా? పిఏబిడి, ప్యాబ్ డి, పిఏబిడి, ఓకే, ప్యాబ్ డి లేకపోతే పిఏబిడి, somehow you try to remember it, okay, PAB D. So Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes, these are the classes of fungi. 4 classes of fungi which we are going to study in detail, okay. So Phycomycetes general features ఏంటి, దాంట్లో రీప్రొడక్షన్ ఎలా అవుతుంది, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, తర్వాత ఆస్కోమైసిటిస్ లో అలాగే వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్, ఓకే, బెసిడియోమైసిటిస్, డ్యూటెరోమైసిటిస్, అవన్నీ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోపోతున్నాము, ఓకే. సో డూ యూ వాంట్ టు సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ ఫర్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ Phycomycetes, ఓకే. Phycomycetes ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చూపిస్తాను చూడండి. సో మ్యూకర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ Phycomycetes. ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫంగై వీఆర్ డిస్కసింగ్, దట్ ఈస్ Phycomycetes. ఏంటి నాన్న? Phycomycetes, సరేనా? సో మ్యూకర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. Rhizopus, bread mold, okay, on the surface of bread we have one fungal growth. ఆ fungal growth ఏంటంటే bread mold అన్నమాట, or Rhizopus, common name bread mold. అలాగే albugo, the parasitic fungi on mustard leaf మీద, okay, if you see on the leaf of mustard ఒక parasitic fungi దాని మీద ఉంటుంది. ఆ parasitic fungi పేరేంటి? albugo. ఇవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి, ఓకే. albugo అంటే ఓకే, మస్టర్డ్ లీఫ్ లో parasitic fungi అన్నమాట. డైలీ ఆర్ యూ కంప్లీటింగ్ వన్ కింగ్డమ్? ఎస్, జస్విత, ఎస్, అలానే గెస్ చేశాను, ఓకే. parasitic fungi on mustard is albugo. So these are some examples of Phycomycetes. Examples మీరు పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే MCQs లో మోస్ట్లీ ఫంగై టాపిక్ నుంచి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో 4 క్లాసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ గా మీకు గుర్తుండాలి అంటే ఒక పేజ్ మీద రైట్ డౌన్ కింగ్డమ్ ఫంగై ఇన్ ద సెంటర్, మేక్ 4 arrows. ఆ 4 arrows తర్వాత ఈ 4 క్లాసెస్ పేరు రాసేయండి, ఓకే. సపోజ్ Phycomycetes, write down all the examples, okay. And మీరు MCQs ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అనలైజ్, ఎక్కువగా ఏ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నారు దాని దగ్గర ఒక రెడ్ కలర్ స్టార్ మార్క్ పెట్టేసేయాలి, రైట్? ఎస్, రామ్, ఎస్ శ్రీనివాస్, రామ్, లార్డ్ రామ్ is the example for that. We'll come back to that, but first let us discuss the general features of Phycomycetes. Phycomycetes, this is one class of fungi. అంటే ఫస్ట్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాము, కానీ let us come back to the notes. Phycomycetes, it is the primitive fungi, primitive, old fellow, okay, old generation. So primitive one, long back this used to be there, primitive, okay. So Phycomycetes, P for Phycomycetes, P for primitive, you can remember that, okay. This will have septa or it will not have septa, apply your mind. ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ అంటున్నాను కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్లూ ఉంటుంది. ప్రిమిటివ్ అంటే సెప్టేట్ ఉంటుందా లేకపోతే ఏ సెప్టేట్ ఉండాలి, అది వాట్ షుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్? సునంద, రామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్పండి. బన్ను యాదవ్ మ్యామ్, నీట్ కి ఇప్సెట్ కి సేమ్. సి ఇవన్నీ కాన్సెప్చువల్ టాపిక్స్, కామన్ టాపిక్స్ కాబట్టి ఇది సేమే. నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా లేకపోతే ఎంసెట్ కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా అంటే దిస్ పర్టికులర్
క్లాసిఫికేషన్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్, ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవాలి. ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ట్రై టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, డైకారియాన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నిత్య, జస్ట్ స్టే విత్ మీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే డైకారియాన్. సో ప్రిమిటివ్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏసెప్టేట్, బికాస్ ఏసెప్టేట్ కండిషన్, సినోసిటిక్ కండిషన్ కూడా ప్రిమిటివ్ ఫంగైలోనే ఉంటుంది. అడ్వాన్స్ ఫంగైలో ఇట్ విల్ బి సెప్టేడ్, isn't it? అడ్వాన్స్ ఫంగైలో సెప్టా ఉంటుంది, కానీ ప్రిమిటివ్ ఫంగైలో ఇట్ ఈస్ ఏసెప్టేట్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి ఏసెప్టేట్ అన్నమాట. ఏసెప్టేట్ అంటే దాంతో పాటు ఇంకొక ఫీచర్ యాడ్ అవుతుంది, అదేంటి? సినోసిటిక్ హైఫే. సినోసిటిక్ హైఫే. Is it clear everyone? Yes. Aseptate. Srinivas, March Srinivas, correct. Prachet Reddy, correct. So here primitive fungi aseptate. Primitive ante definitely it has to be aseptate and cenocytic hyphae untundi dintlo. Okay, hyphae ela untundi ante cenocytic annamata. Okay, next idi ayipinda. Inkoka feature entante wood logs will be there na, decaying wood logs. Decaying wood logs. సో అప్పుడప్పుడు ట్రీస్ కట్ చేసి అలానే వదిలేస్తారు కదా రోడ్ సైడ్ లో. సో మెల్లగా అది డీకంపోజ్ అవుతుంది. ఓకే, దాని మీద వాటర్ పడినా ఆర్ సన్లైట్ ద్వారా ఆ డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి డీకేయింగ్ వుడ్ లాగ్, వుడ్ పీసెస్, ఇట్లా పొడుగుగా వుడ్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, అది వుడ్ లాగ్స్ అన్నమాట. సో డీకేయింగ్ వుడ్ లాగ్స్ మీద దిస్ విల్ బి ఫౌండ్. విచ్ వన్? ఫైకోమైసిటిస్. డికేయింగ్ వుడ్ లాగ్ మీద ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి ఆక్వాటిక్. సో ఇట్స్ హ్యాబిటాట్ మీకు అర్థమైందా? హ్యాబిటాట్ క్యాన్ బి వుడ్ లాగ్, అది కూడా నార్మల్ వుడ్ లాగ్ కాదు, డికేయింగ్ వుడ్ లాగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి, అండ్ ఆక్వాటిక్. హ్యాబిటాట్ ఆక్వాటిక్. ఏది? ఫైకోమైసిటిస్ ది. సరేనా నిత్య? రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫైకోమైసిటిస్. ఐల్ కమ్ టు ద రిప్రొడక్షన్ పాయింట్ నిత్య. సరే జీవన్, నీట్ కి అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే విచ్ క్వశ్చన్స్? ఎస్ గౌతమ్. ప్రిమిటివ్ ఫంగై ఏసెప్టేట్, సినోసిటిక్, డికేయింగ్ వుడ్ లాగ్స్ అండ్ ఆక్వాటిక్ సోర్సెస్ లో ఫైకోమైసిటిస్ కెన్ బి ఫౌండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది నాన్న దీంట్లో. దోస్ ఆర్ ఎండోజీనస్ స్పోర్స్. ఎండోజీనస్, ఎక్సోజీనస్ అంటే తెలుసు కదా, ఎండోజీనస్ స్పోర్స్. So phycomycetes will have endogenous spores. Endogenous ante lopala. Okay, exogenous ante baita. Endogenous ante edo oka structure untundi. Sporangium head laga, suppose rhizopus lo oka head like structure sporangia untundi, and aa sporangia lopala itla chinna chinna spores untayi. So idi endogenous spores. Spores lopala oka head like structure lopala there will be spores annamata. So this is endogenous spores. అర్థమవుతుందా? endogenous spores, right? Reproduction ఎలా ఉంటుంది ఫైకోమైసిటిస్ లో? How is the reproduction? Nitya already told this answer. Okay, so reproduction in phycomycetes can be asexual. ఇది asexual గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే sexual reproduction కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, దేంట్లో? ఫైకోమైసిటిస్ లో రిప్రొడక్షన్ సెక్షువల్ ఆర్ asexual. And spores formation aitunda? Yes, spore formation will be there. Exo or endo? Endogenous spores ante edo oka structure untundi, head like structure, ball like structure, dant lopala spores will be present. Aseptate endukante idi primitive fungi kabatti, chala old type. Primitive kabatti aseptic. Okay, endukante advanced fungi lo septa present ga untundi, kani primitive fungi lo no septa. సినోసిటిక్ హైఫే. ఏసెప్టెడ్ అంటేనే దాని మీనింగ్ అది, సినోసిటిక్ హైఫే. ఓకే, ఓకే గౌతమ్, గుడ్. సునంద, asexual reproduction, zoospores, aplanospore. Yes, yes, I am coming to that point. Just wait. స్పోర్స్ విల్ లేటర్ జర్మినేట్. ఎస్ జీవన్, ఆ లైఫ్ సైకిల్ డయాగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను. సో ఏదైతే స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఓకే, మియోసిస్ ద్వారా, ఆ స్పోర్స్ తర్వాత జర్మినేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ రైస్ టు న్యూ
fungi, a new phycomycetes, for example. Okay, so general features lo next reproduction in phycomycetes chuddam. So how is the reproduction in phycomycetes? Already I told you it can be sexual or asexual. So reproduction in phycomycetes. So phycomycetes is the first class of fungi. Okay, both sexual and asexual. It can be both sexual and asexual. So asexual lo cheppandi, special feature enti asexual lo? There will be formation of sporangia. Okay, and sexual reproduction lo special features will discuss, but first ఇక్కడ చూడండి, asexual mode of reproduction లో sporangia will be formed, or sporangium also you can say, sporangia or sporangium. Okay ma'am, telegram id Prachit Reddy, telegram id. Okay, I'll do one thing. ఇప్పుడు నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను, ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లైవ్ మనకు జరుగుతుంది కదా, లింక్ షేర్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ లో. సో టెలిగ్రామ్ లో ఆ లింక్ షేర్ అవ్వగానే వాట్ ఎవర్ ఐడి నుంచి ఆ లింక్ మీకు వస్తుంది, ఈ క్లాస్ సెషన్ లింక్, ఆ ఐడి నాది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఈజీ వే యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఐడి. వెయిట్, సో వేదాంతు తెలుగు నీట్ లో ఇప్పుడు నేను ఈ మనకు ఈ యూట్యూబ్ సెషన్ ఏదైతే జరుగుతుంది, ఐ హావ్ షేర్డ్ ద లింక్ నౌ. ఓకే, సో జస్ట్ ఆ లింక్ ఏ ఐడి నుంచి వచ్చింది, అదే నా ఐడి. నిత్య మ్యామ్, వన్స్ అగైన్ టెల్ వాట్ ఈస్ aseptate and cenocytic. Nitya, every fungi will have a filament kind of structure. A filament kind of structure entante, that is the hyphae. Okay, so it is going to have hyphae. So this hyphae, it can be septate, ila septa undochu a hyphae lo, ante divisions laga. Okay, lekapothe it can be aseptate, atla divisions em undav, separation em undav. So here division aitundi kada, dantlo okka part lo there is one nucleus. So this is septate, hyphae. ఈ hyphae ఎలా ఉంటుంది అంటే septate. ఇది septa లేదు కదా, septa లేదు కాబట్టి aseptate. నిత్య, ఆర్ యు లిసనింగ్? దిస్ ఇస్ aseptate. aseptate లో septa ఉండవు కానీ న్యూక్లియస్ విల్ బి దేర్. ఇలానే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, isn't it? So all these nucleus are present without any body differentiation. దీంట్లో బాడీ డిఫరెన్సియేషన్ ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్ గా ఆల్ ది న్యూక్లియస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఎ హోల్. అసలు అట్లా సెపరేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఏం లేవు కదా. ఓకే, సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ సీనోసిటిక్ hyphae అన్నమాట, సీనోసిటిక్ కండిషన్. హోప్ యు గాట్ ఇట్ నిత్య. కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్, స్పోరాంజియా, రైట్? దొరికిందా ఐడి? జయశ్రీ 10 అవుతుంది నాన్న, 10 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్పోరాంజియా. ఇక్కడ చూడండి, స్పోరాంజియా అంటే దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. దీస్ స్పోరాంజియా విల్ హ్యావ్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. సో ఏది ఇది asexual mode of reproduction we are discussing. These haploid spores can be motile and immotile. అంటే దాంట్లో మూవ్మెంట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే దాంట్లో మూవ్మెంట్ won't be there. ఓకే, సో motile spores ని మనం zoospores అంటున్నాము. They are called as zoospores. They are motile spores, అంటే మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్. ఇంకొకటి ఏంటి, aplanospores. aplanospores మీనింగ్ ఏంటి, immotile, అంటే నో మూవ్మెంట్. గెటింగ్ ద పాయింట్? Phycomycetes లో asexual mode of reproduction ఉండొచ్చు and sexual mode of reproduction also will be there. Sexual mode of reproduction we will discuss separately. Okay, ఫస్ట్ ఇక్కడ asexual mode of reproduction లో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే దాంట్లో ఒక స్పోరాంజియం అనేది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. స్పోరాంజియం అంటే ఏంటి, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అది స్పోరాంజియం అంటున్నాము. ఆ స్పోరాంజియం లోపల spores will be there, endogenous spores. All these spores are haploid, they are always haploid. Haploid spores, one important question this one. Okay, haploid spores. Phycomycetes లో స్పోరాంజియం ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్ లోపల ఉన్న స్పోర్స్, దే ఆర్ endogenous and haploid. Two important point for NEET.
endogenous and haploid spores. Okay, I repeat, endogenous spores and haploid spores. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు రిపీటెడ్లీ వింటే కూడా మీకు గుర్తుండిపోతుంది. నాన్ మోటైల్. ఎస్, so zoospores and aplanospores. Zoospores, movement will be there. Aplanospores, movement won't be there. Movement unte zoospores, movement ledanukondi adi aplanospores. Ardhamaitunda? Now come, let's see the sexual reproduction. Sexual reproduction kosam we have to see the life cycle. Okay, so life cycle nenu ippudu explain chestanu. Listen everybody carefully. So this is one hyphae. ఈ హైఫేలో సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉంటుంది అది కొంచెం ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ మెనీ న్యూక్లియస్. గాట్ ఇట్? సో వాట్స్ దిస్? హైఫే అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద హైఫే. ఓకే, అండ్ దిస్ హైఫేలో సైటోప్లాజం కొంచెం ఇట్లా బయటికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, so what we call that condition? Plasmogamy. ఈ సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉంటుంది, can you see cytoplasmic? So this mixing of cytoplasm, ఇది ఒక హైఫే, ఇది ఒక హైఫే. Let me write it down. So sexual reproduction అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం life cycle of Phycomycetes we have to understand first. Life cycle of Phycomycetes lo, can you see two hyphae? Okay, so these two hyphae, they have nucleus and cytoplasm is mixing. Cytoplasmic. What is happening here exactly? Cytoplasmic mixing anmata. Cytoplasmic mixing. So cytoplasmic mixing lo, okay, cytoplasmic mixing appudu దానికి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. ఆ టర్మ్ ఏంటంటే ప్లాస్మోగైమీ. ఓకే, ప్లాస్మోగామీ. సో దిస్ వన్ బై సైటోప్లాస్మిక్ మిక్సింగ్ ఆర్ ప్లాస్మోగామీ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫామ్? చూడండి, సో దెర్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. ఓకే, విత్ two nucleus here. Okay, so this is diploid stage or haploid stage. What we are calling it as zygosporangium. This is zygosporangium. Entidi? Zygosporangium. Clear? Yes, life cycle of Phycomycetes we are discussing. So ikkada Phycomycetes life cycle lo first cytoplasmic mixing aitadi between two hyphae. Sexual reproduction kabatti we have to consider two members. Okay, so here hyphae cytoplasmic mixing jarugutundi. Plasmogamy ద్వారా zygosporangium is formed. Zygosporangium ippudu naaku cheppandi. So this condition, one cell with two nuclei, what do we call this kind of? Unmixed haploids together. Yes ma'am, I am second year. ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కవర్ చేయాలా లేకపోతే సెకండ్ ఇయర్? రెండు చేయాలా నా జీవన్? ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు అటెంప్ట్ నీట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2026, సో ఈ 1 ఇయర్లో సైమల్టేనియస్లీ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ కొత్తగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీరు, సో అది ఫోకస్ చేయండి. కానీ సైమల్టేనియస్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ రివిజన్ అనేది చేస్తూనే ఉండాలి. రివైజ్ ఇట్. ఓకే, మళ్ళీ మీరు రివిజన్ చేయకపోతే గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. ఓకే, సో రివిజన్ ఇస్ అ మస్ట్ ఫర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్. విల్ స్టార్ట్ సమ్ సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ ఆల్సో. సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ ఇక్కడ చూడండి, జైగోస్పోరాంజియం లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఇస్ దట్? జైగోస్పోరాంజియం. సో నెక్స్ట్ ఏమైతుంది? దిస్ జైగోస్పోరాంజియం, ఓకే, క్యారియోగామీ జరుగుతుంది ఇక్కడ. క్యారియోగామీ అంటే ఏంటి? సి ఇక్కడ ప్లాస్మోగామీ అంటే సైటోప్లాజం ఇస్ మిక్సింగ్. క్యారియోగామీలో ఏమైతుంది? ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ విల్ మిక్స్. ఓకే,
So here we have two different nuclei, na? Our two different nuclei will now mix anamata. So mix ayin tarvata what it will be forming? This is forming a diploid spore. Okay, so this is one diploid spore. Here 2n condition diploid ayindi kada idi. Okay, idi entante idi oka diploid spore. Yes, life cycle of phycomycetes. Now this diploid spore lo meiosis jarugutadi. Diploid spore kabatti obviously what is going to happen here? Meiosis takes place. Meiosis జరిగినప్పుడు haploid spores form అవుతుందా diploid spores form అవుతుందా చెప్పండి. ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ స్పోర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ డిప్లాయిడ్ స్పోర్ లో మియోసిస్ జరుగుతుంది. మియోసిస్ జరిగితే దాని ద్వారా మల్టిపుల్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, సెల్ డివిజన్. సో హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుందా అక్కడ? నిత్య ఏ ప్లానర్ స్పోర్స్ దట్ ఈస్ వన్ టైప్. ఓకే, dikaryon, very good, very good. So which one is the dikaryon here? Meiosis ద్వారా haploid spores form aitundi kani there is some structure like this. So what is the structure? Ee structure lopala, wait, so there is a structure like this. Inside this structure we have many haploid spores. Okay, so many haploid spores anamata. So this is the sporangium. Idi enti sporangium. See, sexual reproduction lo main feature ఏంటంటే ఒక sporangium form అవుతుంది and ఆ sporangium లోపల many spores will be there. Those spores are endogenous and haploid, isn't it? Spores are haploid. అదే haploid spore germinate అయితే what is forming? Again a new fungi will be forming. Clear? So this is the sporangium. Sporangium and EVNT haploid spores. Sporangium and haploid spores. Ela form ayindi sporangium and haploid spores by meiosis. Okay, by the process of meiosis. Okay. Sonu, both are best. Both are, it depends on the individual interest. Okay na Sonu? Now next what happens? These spores edaithe undi kada, these haploid spores will now germinate. Haploid spores, all the haploid spores will germinate. Idi koncham important ee life cycle. Haploid spores germinate aitundi. See, rhizopus bread mold lo kuda on the piece of bread, how is that spore formation spreading? అంటే 2-3 days లో ఎందుకు అంత ప్యాచ్ ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? బికాస్ రైజోపస్ లో ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, స్పోరాంజియా. ఆ స్పోరాంజియా లోపల హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఉంటాయి కదా. స్పోరాంజియా ఎప్పుడైతే బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ద హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఇట్లా రిలీజ్ అయ్యి పక్కన పడుతుంది. ఓకే, పక్కన అక్కడ ఫేవరబుల్ కండిషన్ దొరికింది అంటే దానికి అగైన్ ఇట్ ఈస్ జర్మినేటింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు వన్ rhizopus, new rhizopus. Okay, that is the way it happens. Haploid spore will germinate. Haploid spore germinate ayin tarvata again a new hyphae will be forming. So this is the sexual reproduction. If you see this life cycle, idi entante sexual reproduction of phycomycetes. All right, sexual reproduction of we can write in phycomycetes. I hope this is clear. Andarki clear kada? Edi best ani atla cheppalemu Sonu. It all depends on the individual interest. If you are passionate about that branch, agriculture related thing, go for that. Food technology ki anta scope mana country lo ledu. But yes, global important significance untundi. Agriculture, it is a good course. No problem in that. It is good. Okay. Note down cheyandi. Note down this cycle. ఈ సైకిల్లో ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను. 1 minute.
టెలిగ్రామ్ లింక్ శ్రీనివాస్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లోనే ఉంటుంది. ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అయిన తర్వాత జస్ట్ నౌ నేను ఒక లైవ్ సెషన్ పంపించాను కదా, ఓకే, లింక్, యూట్యూబ్ లింక్. సో ఆ ఐడి, అది నా ఐడి యాక్చువల్లీ. ఓకే, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ దట్ వే. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హియర్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. సైటోప్లాస్మిక్ మిక్సింగ్ ప్లాస్మోగైనీ ద్వారా జైగోస్పోరాంజియం ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ స్పోర్ క్యారియోగామీ అవుతుంది కదా, వెన్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ ఫ్యూజింగ్, దాని ద్వారా ఒక డిప్లాయిడ్ స్పోర్ ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ డిప్లాయిడ్ స్పోర్ మియోసిస్ ద్వారా ఇట్ ఫార్మ్స్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఇన్ ద స్పోరాంజియం. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్. ఓకే, సో స్పోరాంజియం అనే ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాని లోపల హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. All these haploid spores will germinate. Germination tarvata it is forming the hyphae again. So this is the life cycle, sexual reproduction in phycomycetes. Okay, next examples of phycomycetes. అప్పటి నుంచి రామ్ 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 అని అంటున్నారు మీరు అందరూ. ఓకే, సో లార్డ్ రామ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది ఏంటంటే రైజోపస్, ఆర్ ఫార్ రైజోపస్ బ్రెడ్ మౌల్డ్, ఏ ఫార్ ఆల్బ్యూగో విచ్ ఇస్ పారాసైట్ ఆన్ మస్టర్డ్ లీవ్స్. మస్టర్డ్ లీఫ్ మీద వైట్ కలర్ స్పాట్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా చూసారా ఫీల్డ్ లో? సో మస్టర్డ్ లీఫ్ మీద ఏదైతే వైట్ కలర్ స్పాట్స్ కనిపిస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఫంగల్ గ్రోత్. ఏ ఫంగల్? ఆల్బ్యూగో. ఆల్బ్యూగో ఇస్ ద ఫంగస్. ఓకే, and M for mucor. So example of phycomycetes entante, this is nothing but RAM, RAM, Rhizopus, albugo and mucor. Yes, next one we will move on to the phycomycetes. Okay, oka question undi ikkada, try cheyandi, then we'll start ascomycetes. Phycomycetes lo, in phycomycetes zoospores are produced in dash sporangium. Zoospores are produced in exogenously, endogenously or none of the above. Zoospores, first you should know zoospores dentlo, aplanospores dentlo, sexual asexual spores meeku telisi undali. Then indake sexual life cycle chusam kada, sexual life cycle lo outside spore form aitunda, inside spore form aitunda. సెక్షువల్ స్పోర్ ఫార్మేషన్, సెక్షువల్ లైఫ్ సైకిల్లో పైకోమైసిటిస్ దాంట్లో స్పోర్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది అది ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. అఫ్ కోర్స్ ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియం, స్పోరాంజియం లోపల స్పోర్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ ఎండోజీనస్లీ, ఎండోజీనస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఓకే, ఎండోజీనస్ అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్, ఎండోజీనస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ అన్నమాట. క్లియర్? ఆప్షన్ బి, ఎస్, జీవన్ కరెక్ట్. అర్జున్ రెడ్డి, భువనేశ్వరి, కార్తిక్ రెడ్డి. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ స్టార్ట్. లెట్స్ స్టార్ట్ ఆస్కోమైసిటిస్. అందరూ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, గుడ్. సో ఆస్కోమైసిటిస్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. సో సాక్ ఫంగస్, ఆస్కోమైటిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సాక్ ఫంగస్ బికాస్ దాంట్లో ఒక సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉండకపోతుంది. పెనిసిలియం, ఓకే, పెనిసిలియం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఈస్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. పెనిసిలియం, ఈస్ట్ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫంగై. That is actually one ascomycetes. Okay, first phycomycetes అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్ we are starting fungi classification లో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ascomycetes. So ascomycetes, let us write all the important features. Ascomycetes general features చూద్దాం. sac like structure, it has got one sac like fruiting body. ఆస్కోమైసిటిస్ లో ఏముంటుంది అంటే ఒక సాక్ లైక్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ విల్ బి ప్రెసెంట్. సాక్ లైక్ ఫ్రూటింగ్ బాడీ. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్, యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్? దిస్ ఇస్
యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ అంటే ఈస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి యూనిసెల్యులర్ లో వీ కెన్ కన్సిడర్ ఈస్ట్ యాజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆస్కోమైట్. సో ఆస్కోమైసిటిస్ లో యూనిసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్. మల్టీసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? ఎస్, కెన్ యూ టెల్ మీ ద multicellular example of ascomycetes? Multicellular example of ascomycetes enti nana? First one unicellular lo yeast, multicellular lo we have indake I have shown you the picture of this. So penicillium, okay, penicillium anamata. And this is primitive or advanced? Of course this will be advanced. Okay, this is not primitive. Phycomycetes is primitive. Phycomycetes primitive and aseptate. This one is advanced kapati, this will be septate. Okay, not aseptate. Clear? Next, one example is there in ascomycetes, that is morels and truffle. So morels and truffles, these are edible and very costly also. Okay, Saccharomyces is Saccharomyces also one example. Saccharomyces. Saccharomyces yeast edaithe undi kada, that is used in preparation of bread, beer. So bread or beer preparation lo this will be useful. Okay. నోట్స్ పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తారా? చేస్తాను, పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్ లో. ఓకే, సో ఆస్కోమైసిటిస్ అర్థమైందా? జనరల్ ఫీచర్స్. దెన్ asexual reproduction ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. asexual reproduction, how it happens in ascomycetes. సో asexual reproduction లో ఇక్కడ సపోజ్ there are structures like this, ఇట్లాంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. And on this structure there will be conidia. ఏముంటుంది నాన్న? conidia. Okay, so these are the conidia. So this is outside or inside? ఇది ఏమో conidiophore. Let me label it. ఒక నిమిషం. So this is the conidiophore, right? And these are the haploid conidia. Haploid conidia. Yes, so exo or endo. ఇప్పుడు స్పోరాంజియా ఫామ్ అయింది ఫైకోమైసిటిస్ లో. ఫైకోమైసిటిస్ లో ఏదైతే హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఇస్ ఎండోజీనస్, అంటే లోపల ఫామ్ అవుతుంది స్పోరాంజియా లోపల. కానీ ఇక్కడ చూడండి ఈ హ్యాప్లాయిడ్ కొనిడియా బయట ఉంది కదా. ఎస్, సో దిస్ విల్ బి ఎగ్జోజీనస్ ఆర్ ఎండోజీనస్? సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఎగ్జోజీనస్ స్పోర్స్. And ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్. సో ఎగ్జోజీనస్ ఆర్ ఎండోజీనస్ స్పోర్. ఆస్కోమైసిటిస్ లో asexual reproduction లో మనం చూస్తే కనుక ascomycetes will have exogenous spores, haploid conidia which is formed exogenous. And phycomycetes lo sporangia, inside sporangia endogenous spores, haploid endogenous spores are formed. Here it is haploid conidia which is exogenous spores formation ikkada jarugutundi. Sare, conidiophore and conidia. Conidiophore and conidia. So what happens, you know, this exogenous spores will germinate. Simple life cycle. How is the reproduction? So haploid conidia edaithe untundi, exogenous spores, they will germinate and then it forms another conidiophore. Okay, oka surface meeda there will be one more conidiophore growth and new ascomycetes formation అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రిప్రొడక్షన్ తర్వాత ascomycetes లో ఇది చూడండి ఒక వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సో ascomycetes it can grow on dung. ఓకే, సో యానిమల్ డంగ్ ఏదైతే ఉంటుంది దాని మీద కూడా ఇది గ్రో అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఇది కోప్రోఫిలస్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి సాప్రోఫైట్స్. ఓకే, సాప్రోఫైట్స్, కోప్రోఫిలస్ ఆర్ డీకంపోజర్స్. డీకంపోజర్స్ గా ఉండొచ్చు ఆస్కోమైసిటిస్, ఫంగైనే కానీ డీకంపోజర్స్ లాగా, లేకపోతే ఆన్ యానిమల్ డంగ్ అది గ్రో అవుతుంది అప్పుడు కోప్రోఫిలస్.
వన్ మోర్ ఇస్ సాప్రోఫైట్స్. సాప్రోఫైట్స్ అంటే డెడ్ అండ్ డీకే ఆర్గానిజం మీద గ్రో అవ్వడం. ఓకే, ఇట్లా మనకు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా చిన్న చిన్న మష్రూమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనపడుతుంది కదా. ఓకే, సో డెడ్ అండ్ డీకే ప్లేసెస్ లో కూడా, సో అది సాప్రోఫైటిక్ ఆస్కోమైసిటిస్. ఓకే, జీవన్ పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. మోస్ట్లీ రేపు మార్నింగ్ మీకు దొరుకుతుంది పీడిఎఫ్. ఓకే, అక్షిత్, వాట్స్ యువర్ డౌట్? ఆస్క్ యువర్ డౌట్. Now, one more example, commercial use of ascomycetes. Ascomycetes ది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమర్షియల్ యూజ్ ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ న్యూరోస్పోరా. న్యూరోస్పోరా అనేది ఒక ఆస్కోమైసిటిస్ ఫంగై. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్. న్యూరోస్పోరా నీట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మార్కెట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. సో న్యూరోస్పోరా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బయోకెమికల్ అండ్ జెనెటిక్ వర్క్. ఎప్పుడైతే జెనెటిక్ వర్క్ జరిగినప్పుడు ఆర్ సమ్ బయోకెమికల్ వర్క్ జరిగినప్పుడు దాంట్లో న్యూరోస్పోరా ఫంగైని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ PYQ, ఇది ఆల్రెడీ అడిగినారు కూడా. సో దిస్ ఈస్ వన్ నీట్ హాట్స్పాట్, నీట్ PYQ, రైట్. ఇంకొకటి మొరెల్స్ అండ్ ట్రఫల్స్. దీస్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఫంగై అన్నమాట అండ్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ ఆల్సో. ఎవరైనా తిన్నారా మొరెల్స్ అండ్ ట్రఫల్స్? డిడ్ యూ ఎవర్ ట్రై? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫంగై, ఎడిబుల్ ఫంగై, మొరెల్స్ అండ్ ట్రఫల్. మాన్యశ్రీ నోట్స్, పీడిఎఫ్ నోట్స్ పెడతాను నాన్న టెలిగ్రామ్లో. ఆ పీడిఎఫ్ నోట్ కావాలంటే ఆ పీడిఎఫ్ లింక్ మీకు టెలిగ్రామ్లో దొరుకుతుంది. సో జాయిన్ టెలిగ్రామ్, అక్కడ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ పీడిఎఫ్ షేర్ అవుతుంది, మేబీ టుడే నైట్ ఆర్ బై టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, సో టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్కోమైసిటిస్ ఫంగై. సో దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్కోమైసిటిస్ ఫంగై, ఒకటేమో న్యూరోస్పోరా, ఇంకొకటేమో మొరెల్స్ అండ్ ట్రఫల్స్. ఓకే, 1 minute నాన్న, జస్ట్ a minute. Anyashri, yes, PDFs will be shared on Telegram. Neurospora, very very important commercially useful fungi, and that is under the class Ascomycetes. Neurospora use ఏంటంటే అది బయోకెమికల్ ఇంకా జెనెటిక్ వర్క్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మొరెల్స్, ట్రఫల్స్ ఎడిబుల్ ఆఫ్ కోర్స్. Uttam, you have tried this morels and truffles. Very good. You have eaten this. Mushroom kadadi, that is different. The normal mushroom which we eat. Next one, let's move on to this particular class of fungi. By seeing the diagram, can you tell me? Can anybody tell me by just seeing the diagram? This is which class? 2 classes over. Phycomycetes అయిపోయింది మనకు. Phycomycetes లాగా ఇంకొకటి Ascomycetes also over. Next one, which class is this? Okay, what is the example? ఈ ఎగ్జాంపుల్ పేరు ఇది పఫ్ లాగా ఉంది కదా, పఫ్ బాల్స్. ఓకే, సో పఫ్ బాల్స్. This is the example for which class? Which class? Basidomycetes. Basidomycetes. All right, everyone. So Basidomycetes అన్నమాట. ఓకే, సో Basidomycetes లో మష్రూమ్ ఆర్ పఫ్ బాల్స్. మష్రూమ్ లాగా ఉంటుంది కదా, మష్రూమ్ ఆర్ పఫ్ బాల్స్, రైట్. అర్జున్ రెడ్డి, వైరస్ not in this session. Okay, so puff balls, mushroom. Okay, let us see the general points for this. So mushroom, puff balls. Okay, you can see the diagram and imagine bracket fungi. Then it is also known as club fungi. Enti club fungi annamata. See, all these are NCERT lines only. Inkokati septate untunda. Septa will be there or absent. So as the class is moving forward, అది కాంప్లెక్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ గా అవుతుంది. ప్రిమిటివ్ ఒకటే, ఫైకోమైసిటిస్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ప్రిమిటివ్ అన్నమాట. అది మాత్రమే ఏసెప్టేట్ గా ఉంటుంది. దాట్ విల్ బి ఏసెప్టేట్.
మిగతా అన్ని they will be advanced one. Okay, so this is septate or aseptate అంటే this is septate plus branched. దీంట్లో బ్రాంచింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ లో. ఓకే, దే ఆర్ బ్రాంచ్డ్. హ్యాబిటేట్ ఎక్కడ? సాయిల్ లేకపోతే వుడెన్ లాగ్స్. సో ఎక్కడెక్కడైతే వుడ్ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, మోస్ట్లీ వి సీ ద ఫంగై, మష్రూమ్ అండ్ ఆల్ ఆన్ ద వుడ్ లాగ్స్. వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా మనకు ఇది కనపడుతుంది. నార్మల్ ఒక వుడ్ పీస్ ఉంది అంటే దాని మీద వీ కెన్ సీ మెనీ ఫంగస్ ఆర్ ఫంగల్ గ్రోయింగ్ మష్రూమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దిస్ బెసిడోమైసిటిస్ అది కూడా ఎక్కడ గ్రో అవుతుంది అంటే సాయిల్, వుడెన్ లాగ్స్ లో. ఓకే, అది హ్యాబిటాట్ అన్నమాట. సరేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఎస్, సాయిల్ అండ్ వుడెన్ లాగ్స్ అయిపోయిందా? మోస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నో ఏసెక్షువల్ స్పోర్స్ అన్నమాట. నో ఏసెక్షువల్ స్పోర్స్. No asexual spores. This line, NCERT line only, very very important NEET line idi, NEET exam question idi. Okay, so no asexual spores. Asexual spores won't be there in which class of fungi? Basidomycetes. Basidomycetes lo this one won't be there. Asexual spores won't be there. Okay, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ థర్స్డేనే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను రోహిత. అర్జున్ రెడ్డి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఓన్లీ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ థర్స్డే. No asexual spores. Yes, no asexual spores in Basidomycetes. What about sexual reproduction then? Here sex organs are also absent. Sex organs are absent. ఈ 2 points please remember, very very important for your NEET exam. Which two? Asexual spores. ఇందాకే మనం చూసాం కదా, haploid spores are formed Phycomycetes లో, Ascomycetes లో. కానీ ఇక్కడ Basidomycetes లో no asexual spores and sex organs also absent. Very very important lines for NEET exam. Clear? These all are NCERT lines only. Now, next one we will see about this Basidomycetes lo life cycle and example చూద్దాం. Okay, so life cycle ఇక్కడ కూడా dikaryon will be formed. Dikaryon ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది లైఫ్ సైకిల్, సింపుల్ లైఫ్ సైకిల్. Basidomycetes సింపుల్ లైఫ్ సైకిల్. dikaryon ఫామ్ అవ్వడం, dikaryon ఫార్మేషన్. సో జస్ట్ నౌ ఫైకోమైసెటిస్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే చూసాం కదా, కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, డైకారియాన్ అంటే వాట్ ఈస్ డైకారియాన్? సో 2 న్యూక్లియస్ అండ్ 1 బాడీ, 1 సెల్. 1 సెల్ లో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియస్ ప్రెసెంట్ అంటే క్యారియోకైనెసిస్ తర్వాత సైటోకైనెసిస్ అంటే just before the cytokinesis is happening, we have the dikaryon stage. Dikaryon అంటే ఇక్కడ చూడండి, suppose this is 1 cell with 1 nucleus. So first ఆ cell లో nuclear division happens. This is karyokinesis. Nuclear division అయిన తర్వాత, so nucleus ఇట్లా సెపరేట్ గా డివైడ్ అయింది కానీ cytoplasm is still like this. Cytoplasm division జరగలే. నెక్స్ట్ డివిజన్ జరిగేది cytoplasm. సో సైటోప్లాజం మెల్లగా ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక నాచ్ ఆర్ కాన్స్ట్రిక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైనలీ 2 different cells, daughter cells will be formed. Okay, so first karyokinesis, this is karyokinesis, ఇది ఏమో cytokinesis. Dikaryon అంటే this stage, ఇది dikaryon. ఒక 1 single cell లోపల 2 న్యూక్లియస్ ఉండడం, అది dikaryon stage. ఓకే, నీలం అర్థమైందా? నా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ dikaryon formation. Okay, dikaryon will be forming this spore kind of structure. Okay, life cycle, haploid basidospores. ఇవి ఏంటంటే haploid. See, asexual spores are absent. We are talking about the sexual part, right? So haploid spores are formed here. Basidospores actually ఇవి basidospores, haploid basidospores form అవుతుంది. This is the basidocarp.
basidocarp. ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైందా? బెసిడోకార్ప్ అండ్ బెసిడోస్పోర్స్. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ న్యూ ఫంగై జనరేట్, ఈ స్పోర్స్ జర్మినేట్ అయినప్పుడు న్యూ ఫంగై ఫార్మ్ అవ్వడం. ఓకే, సింపుల్. సో బేసికలీ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ డైకారియాన్ ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది ఆ డైకారియాన్ నుంచి హెప్లాయిడ్స్ బెసిడోస్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. హెప్లాయిడ్ బెసిడోస్పోర్స్. So e head haploid basidospores will be there and this is the basidocarp. This is the basidocarp. Okay. So e basidocarp in dintlo unna haploid basidospores germinate aitundi and a new fungi will be forming. Clear? Arjun Reddy, that you should tell me. Of course you will get. That confidence you should also have. Chalo. So life cycle అయిపోయిందా? Life cycle of Basidomycetes. Next examples చూడండి. Basidomycetes example Agaricus, which is the mushroom. Okay, so these are the examples of Basidomycetes. Then Puccinia, rust fungus. Very very important example ఇది. Match the following ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఇవన్నీ examples are experimented. Okay, examples mismatch చేసి ఇస్తారు. You have to identify. And ustilago, or which is also called as smut. Okay, din common pair entante smut. This is rust fungus. Idi rust fungus, idi smut, and this is the common mushroom. Okay, commonly available mushroom. So all these are examples of what? Examples of, so idi మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి. PAU. Okay, or UP, yeah, UPA. So UPI ఉంటుంది మనకు గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్ పేలో వీ హ్యావ్ ద UPI నంబర్, కానీ ఇది ఏంటంటే UPA, అలా కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంది కదా. సో యు ఏంటి ఇక్కడ ఉస్టిలాగో, P వచ్చేసి పుసీనియా అండ్ A వచ్చేసి అగారికస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ Basidomycetes. Clear everyone? Basidomycetes tarvata try this question and then I will discuss the one more class of fungi. One more class entante Deuteromycetes. Okay, so Deuteromycetes ki ante mundu try this question. Rust fungus is Agaricus, Puccinia or Ustilago. Just now we discussed na. So easy, you can tell me the answer for this. AUP ma'am. Okay, AUP, PUA or UPA easy undi kada, UPI ki similar undi kabatti. Arjun Reddy, option B. Yes, Puccinia is the rust fungus. Okay, idi emo smut, Agaricus is mushroom. Remember the common name also. Whenever you are remembering the examples, example lo common name kuda gurtu pettukovali, adi kuda chaala important. Sarena? Yes, Bhuvneshwari, Prachet Reddy, Licky, correct. Now let's move on to the next class. Next class entante it is Deuteromycetes. Okay, what is that? Fourth class. This is the fourth one. Deuteromycetes. So we completed Phycomycetes, then Ascomycetes, Basidomycetes, last lo Deuteromycetes. Okay, Deuteromycetes common features let's discuss. Chapandi general features of this class of fungi. Ee class of fungi lo general features emem undakapotundi manaku ikkada. So first one, if you see, these are decomposers. Okay, decomposers. D for Deuteromycetes and D for decomposers. Decomposers ante they can feed on dead and decay organism and danni break down cheyadam, decompose cheyadam. Sarena? Next one, ma'am Shravani Reddy, adi okay, I'll explain that. Wait. So decomposers tarvata, this one very important question here. This is imperfect fungi. NEET hotspot, this one, imperfect fungi. Important question for NEET exam. Imperfect fungi. Why it is called imperfect fungi? Because no sexual reproduction. Sexual reproduction undavu dintlo. Okay, no sexual reproduction.
no sexual reproduction in Deuteromycetes, and that is the reason it is called as the imperfect fungi. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై ఎందుకు, రీజన్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది ఒక ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ no sexual reproduction. Okay, sexual reproduction won't be there in this. Hi Moni, Hare Krishna, how are you? Yes, Licky, in imperfect fungi. Correct. Okay, one more question, one more feature దీంట్లో. అది ఏంటంటే these are septate. Of course ఇది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కాబట్టి ఇది సెప్టేట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ బ్రాంచ్డ్. దీంట్లో హైఫే ఎలా ఉండకపోతుంది మనకు, septate and branched. Okay, we can just draw the diagram like this. Ivi septate and branched also. Okay, so suppose one more hyphae, septate ante it has septa plus branching of the hyphae. Okay, saprophytic, parasitic, this is saprophytic. Mode of nutrition ela ante, of course heterotrophic. All fungi are heterotrophic only, they will not be autotrophic. సో దీంట్లో సాప్రోఫైటిక్ ఇంకా ఇది పారాసిటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. సాప్రోఫిటిక్ ఇంకా పారాసిటిక్. ఓకే, పారాసిటిక్ అంటే ఇట్ విల్ బి సర్వైవింగ్ ఆన్ అనదర్ హోస్ట్ బాడీ. ఓకే, అండ్ ఆ హోస్ట్ బాడీ నుంచి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ న్యూట్రిషన్. క్లియర్? Yes. Decomposers, they are imperfect fungi because no sexual reproduction is happening in this. Alage, they have their mode of nutrition ela ante saprophytic and parasitic mode of nutrition. Advanced fungi kapatti septate, it will, the hyphae will have septa, and ఇది సినోసిటిక్ కాదు, ఇది బ్రాంచ్డ్ hyphae కావచ్చు and septate hyphae. సినోసిటిక్ దేంట్లో వస్తుంది మనకు, ఏ సెప్టేట్ ఉన్నప్పుడు. ఆ హైఫేలో సెప్టా లేదంటే అది aseptate. Aseptate will be cenocytic in nature. How is it going to be cenocytic? Okay, cenocytic అంటే ఒక particular body differentiation won't be present and many nucleus also will be available. ఈ డ్యూటెరోమైసిటిస్ కి ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే దిస్ హెల్ప్ ఇన్ మినరల్ సైక్లింగ్. ఓకే, దిస్ వన్ helps in, okay, it is helping in mineral cycling. Enti mineral cycling anamata. Clear? Example, can anyone tell me the examples for deuteromycetes? So cat, remember cat. So cat lo ikkada I'll show you all the example. Cat, anyone in the chat box, what is this C, A and T? So examples for deuteromycetes. అర్జున్ రెడ్డి క్లాస్ లాస్ట్ లో సమ్మరీ ఇస్తాను. ఎస్టర్డే ప్రొటిస్టా సమ్మరీ కూడా ఇచ్చాను, అలాగే ఫంగై సమ్మరీ, కింగ్డమ్ ఫంగై సమ్మరీ కూడా ఇస్తాను. అండ్ సమ్మరీ నోట్స్ ఆల్సో విల్ బి గివెన్ టు యూ పీపుల్. పీడిఎఫ్ దేంట్లో మన టెలిగ్రామ్ లో షేర్ అవుతుంది. ఓకే, క్యాట్, ఎస్ ఉత్తమ్, క్యాట్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్? సో క్యాట్ ఇక్కడ చూడండి, సి ఫార్ Colitotrichum and A for Alternaria and T for Trichoderma. Okay, Trichoderma. So just remember cat, C-A-T, T for Trichoderma, C and D Colitotrichum. Okay, Colitotrichum. And ఏ ఏంటి ఇక్కడ క్యాట్ లో ఏ వచ్చేసి ఆల్టర్నేరియా. ఓకే, see examples of all the classes of fungi, let it be Phycomycetes, Basidomycetes, Ascomycetes or Deuteromycetes. Examples మన టెక్స్ట్ బుక్ లో 3 to 4 examples are given for every class. Okay, so please remember all the examples perfectly. ఎలా మీరు నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి కూడా నేను చెప్పాను కదా. సో మీరు చేసేది ఏంటంటే డూ వన్ థింగ్. So suppose you write down kingdom fungi like this.
మైండ్ మ్యాప్ లాగా ఒక బబుల్ డయాగ్రామ్ త్రూ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ నోట్స్. సో కింగ్డమ్ ఫంగై ఇలా సెంటర్ లో రాసి టేక్ అ ఫ్రెష్ పేజ్. ఓకే, then divide it into 4 classes. So which are the 4 classes? Here we have Phycomycetes, got it? Then Ascomycetes, Basidomycetes, order లో రాసేయడం అంతే, అండ్ డ్యూటెరోమైసిటిస్. ఓకే, సో ఈ 4 మీరు ఇట్లా రాసిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ దాని కింద రాసేయండి. హియర్ రైట్ డౌన్ ఓన్లీ ది ఎగ్జాంపుల్స్, అవన్నీ ఫీచర్స్ అవసరం లేదు. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి చాలా నిమోనిక్స్ మనం నేర్చుకున్నాము. రామ్, ఇందాకే డ్యూటెరోమైసిటిస్ లో క్యాట్, ఓకే, అక్కడేమో యూపీఏ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ నిమోనిక్స్ ఇట్లా ఫుల్ ఫామ్ చిన్న చిన్న మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అండ్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేయండి ఒక పేజ్ మీద. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ అది మీరు రివైజ్ చేయాలి 2-3 టైమ్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా మీకు గుర్తుండిపోతుంది. దట్స్ ఆల్. నోట్స్ మేకింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ప్రిపేరింగ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, యువర్ ఓన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, సో డ్యూటెరోమైసిటిస్ నేను ఏమన్నాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో, దే ఆర్ ఐదర్ పారాసిటిక్ ఆర్ సాప్రోఫైటిక్. ఓకే, సో పారాసిటిక్ అంటే ఇంకొక హోస్ట్ బాడీ మీద సర్వైవ్ చేయడం, అండ్ ఇట్ విల్ హార్మ్ ద హోస్ట్ బాడీ, దానికి బెనిఫిట్ కానీ హోస్ట్ బాడీకి హార్మ్ చేయడం. ఫంగస్, దే ఆర్ హార్మింగ్ ద బాడీ ఓన్లీ. ఫంగస్ మన హెయిర్ లో, స్కిన్ లో, నెయిల్ దగ్గర వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగస్. ఓకే, ఆన్ అవర్ లైక్ హ్యూమన్ బాడీ మీద కూడా ఫంగస్ విల్ బి దేర్. ఫంగస్ ఇస్ cosmopolitan on air, earth, water, plants, animals, it is found everywhere. Okay, టెలిగ్రామ్ లో పెడతాను ఈ నోట్స్ మొత్తం PDF టెలిగ్రామ్ లో పెడతాను ష్యూర్ గా. ఓకే అర్జున్, ఐ ప్రొవైడ్ ఇట్. సో ట్రైకోడర్మా గ్రోయింగ్ ఆన్ సాయిల్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ డికంపోజర్స్. ఓకే, ట్రైకోడర్మా యాక్చువల్లీ అది ఒక డికంపోజర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ స్ప్రెడ్ ఆన్ దిస్ సాయిల్. ఓకే, ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డికంపోజ్ ద సాయిల్. ఓకే, సో మినరల్ సైక్లింగ్, Deuteromycetes, they help in mineral cycling. Obviously, if decomposition is taking place, ekkadaithe decomposition process jarugutadi, so the nutrients will go back to the soil again. Ante kada. So decomposition dwara nutrients recycling anedi aitundi. Soil lo nutrient recycling happens. So here nutrient recycling takes place because of, and trichoderma chala important example which is performing helping in nutrient recycling. Okay, Monica mention cheyandi ma'am description lo channel of telegram channel description lo leda, mana Vedantu Telugu NEET channel ade telegram channel nana morning. సో ఇందాకే ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను పంపించాను కదా మార్నింగ్, యూ హ్యావ్ మై ఐడి, యూ హ్యావ్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? సో యూ కెన్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. కొంతమంది ఇక్కడ ఐడి అడిగినారు. సో ఐడి కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్ లింక్ షేర్ చేశాను టెలిగ్రామ్లో. సో ఏ ఐడి నుంచి మీకు ఆ లింక్ షేర్ అయింది, అది నా ఐడి యాక్చువల్లీ. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇక్కడ డ్యూటెరోమైసిటిస్ ఓవర్, కానీ yeah, one very interesting question here. Try this question first. We have some question and then we will wrap the session. Come on, some 4-5 questions are there. Try cheyandi. Fungi imperfecti is, which one is imperfect fungi? Deuteromycetes, Ascomycetes or Phycomycetes? Imperfect fungi enduku antunnamo, because no sexual reproduction. Okay, sexual reproduction e undavu dintlo. Okay, Moni. JE aspirant. Deuteromycetes, Ascomycetes and Phycomycetes lo fungi imperfecti or imperfect fungi. Which one is the imperfect fungi? Arjun, you are saying option A. Inka? Only Arjun is answering. Uttam. Very good, option A. Bhuvneshwari, good Nana. Okay, so here option A, Deuteromycetes, these are only the imperfect fungi, because dintlo
sexual reproduction won't be there. Okay, next question. So finding the mistake. So question ikkada entante, find the mistake in this phycomycetes and example. So ikkada Puccinia example is there, Penicillium example undi, and idi emo Rhizopus example. Photo, diagram and fungi name is correct, but the class is given wrong here. You have to correct it. Okay, so 1, 2 and 3 lo fungi class name Phycomycetes, Ascomycetes, Deutero and Basidiomycetes lo like 3 examples are given here. Idi Puccinia, Rust, Penicillium and Rhizopus, which is the bread mold. Okay, so come on, correct this. You have to rectify the mistake here. Find the mistake. What's the mistake here? So 1 should be what, 2 should be what, 3 should be what. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లో కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు కాబట్టి నా సలహా ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ టుడే యూ మేక్ వన్ ఒక పేజ్ లో రైట్ డౌన్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది 4 క్లాసెస్ ఆఫ్ ఫంగై. 4 క్లాసెస్ ఆఫ్ ఫంగై ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కొక్కటి రాసేయండి. ఓకే, write down all the examples, 3-4 examples given in NCERT. Second one is what? Uttam what? Second one is what? Narasimha. Kaadu, you have to correct it. Ipudu Puccinia, it belongs to Phycomycetes. Lekapothe Penicillium, does it belong to Basidiomycetes? Rhizopus, does it belong to Ascomycetes? Yes, Madhuri. Let's do one thing. Idi manam homework laga, let's make it a homework. Okay, this question, take it as your homework for today. Last session last lo malli chupistanu, so you have to do the correction and tell me in the chat box. Okay, mucor belongs to Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes or Deuteromycetes. Mucor belong to which class of fungi? Mucor, RAM, Ramlo mucor undi. So that is belonging to which class of fungi? Asco, Basidio, Phyco or Deutero? Basidio kaadu, option 2 kaadu. Basidio is not the right answer. Arjun Reddy, you are giving answer for the previous question. Okay, Bhuvneshwari, option C. Yes, option C is correct here. Phycomycetes example is mucor. Remember, mucor is one example for Phycomycetes. Okay, smart kids, option C. Avunu, G1, option C. Next question, idi chuddam. All the following statements regarding Basidiomycetes are correct except, okay, so all statements are correct except one statement. Ante they are indirectly asking you the incorrect statement or the wrong statement. Okay, so ikkada incorrect statement or wrong statement ni identify chesukovali. So statements okkasari chuddam. Mycelium is branched and septate. Yes, idi correct. Mycelium ante enti? If hyphae are present in group. Okay, so hyphae it can be single or branched. If it is present in group, then we are calling it as mycelium. Okay, oka colony of hyphae is mycelium or a group of hyphae is mycelium. So this is correct. Second statement chuddam. Yes, Shravani. Asexual spores and vegetative reproduction generally not found. Dentlo Basidiomycetes lo asexual reproduction and vegetative reproduction not found. Is it true? Is it true? Vaishnavi, absolutely correct. Very good, Vaishnavi. Yes, idi mana answer option B. Kani what is the wrong statement enti ikkada? See, if some statement is false, always try to correct it. Adi meeku telisi undali what is the correction there. Sex organs are absent. Is it correct? Basidiospores are exogenously produced on the basidium. Yes, exogenously produced. So option B. Okay. Now one more question. Group of fungi with septate mycelium in which sexual reproduction is either unknown or lacking are classified under which one? So sexual reproduction is absent and our group of fungi lo septate mycelium untundi and sexual reproduction is absent and unknown or it is lacking.
No sexual reproduction. Which group, which class is that? Basidio, Deutero, or Asco, or Phyco? Which one? Moni, very good. Deuteromycetes. Very good, Moni. So Deuteromycetes, last class. Okay. So class of fungi. Dantlo imperfect fungi kada adi. Enduku imperfect fungi ante because dantlo idi undavu. Sexual reproduction is absent. That is the reason it is called as imperfect fungi. The reason for imperfect fungi is this one, because no sexual reproduction. Okay, so no sexual reproduction, anduke they are known as imperfect fungi. A class, Deuteromycetes class of kingdom fungi, isn't it? Sorry, inkoka question try cheddama. Okay, no more questions. So one question you can take it as homework. Again, I'll show you at the end our homework. Let's summarize. Let's summarize whatever we have studied today. So ee roju manam kingdom fungi start cheskunamu, and kingdom fungi, they are heterotrophs because they can't prepare their own food. Autotrophic assal kaadu. Heterotroph lo kuda sometimes saprophytic, sometimes idi parasitic. Okay. Eukaryotes, of course, only Monera prokaryote, migita anni protista, fungi, plantae, animalia, ivanni eukaryotes. Only Monera is prokaryote. Cell wall ela untundi ante chitin and polysaccharide. Important NEET question idi. Chitin. Okay. Cell wall composition. All of you, ee chapter lo cell wall composition kachidamga meer chadukovali. Okay. Cell wall composition of every kingdom. Monera lo, alage fungi, protista. So cell wall composition tappagunda chadukovali nana. Okay. Important NEET question. So how is the reproduction happening in fungi? So it can be vegetative, okay, or sexual, lekapothe asexual also. So three types. Fungi kingdom lo reproduction can be sexual, asexual, or vegetative. Vegetative lo examples emem nerchukunnam manam? Fragmentation, fission, and budding. Asexual lo conidia, sporangiosperms and zoospores. Dentlo asexual lo. Sexual lo types enti? Oospores, ascospores, and basidiospores. Sexual reproduction lo. Fine. Sexual reproduction lo life cycle, Phycomycetes life cycle నేను explain చేసినప్పుడు I told you about plasmogamy, karyogamy and meiosis. Meiosis ద్వారా haploid spores produce అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Meiosis ద్వారా haploid spores will be produced. Okay. Karyogamy అంటే nucleus division అవ్వడం. Plasmogamy అంటే male and female gamete fusion అవ్వడం. Okay. Then we started with the classes, 4 classes: Phycomycetes, Asco, Basidio, Deutero, 4 classes, sorry. So next, Phycomycetes, aquatic habitat. Mycelium is aseptate and stenocytic. Enduku aseptate and stenocytic? Because it is primitive fungi. Okay. Then reproduction by asexual reproduction, zoospore or aplanospore, either by zoospore or aplanospore. Examples lo Ram. Please remember the example for Phycomycetes as Ram, Rhizopus, Mucor, and Albugo. Okay. Tarvata Ascomycetes lo manam em nerchukunnamante, it is called as the sac fungi. Sac like structure untundi ikkada, fruiting body. Saprophytic, decomposer, parasitic, coprophilous also. Coprophilous ante animal dung meeda adi grow aitundi. Okay, growing on the animal dung, appudu coprophilous. Mycelium is branched, septate. Sexual reproduction through conidia, asexual through conidia. Sexual ikkada ascospores, fruiting body called ascospores. Example enti? Neurospora, aspergillus, then truffle. Okay, edible fungi. Next, Basidiomycetes manam discuss chesinappudu, which is also called the club fungi. Basidiomycetes ante obviously branched and septate. Fragmentation, vegetative reproduction by fragmentation.
asexual spores are not found. ఇది ఒక important NEET question from Basidiomycetes. Basidiomycetes లో asexual spores అనేది ఉండవు. No asexual spores. Okay. Sexual reproduction by forming basidium. Okay. Examples ఏంటి? We discussed UPA na. Okay. సో యూపీఏ నిమోనిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డ్యూటెరోమైసిటిస్ అంటే ఫంగై ఇంపర్ఫెక్టై, ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ ఇది. నో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఓన్లీ వెజిటేటివ్ అండ్ ఏసెక్షువల్ మాత్రమే ఉంటుంది దీంట్లో. ఏసెక్షువల్ ఇంకా వెజిటేటివ్, ఓన్లీ దిస్ ఇస్ దేర్. నో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫంగై ఇంపర్ఫెక్టై, ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? క్యాట్. Alternate, this is Colitotrichum, Alternaria and Trichoderma. With this we completed the kingdom fungi also today. Okay, kingdom Monera అయిపోయింది మనకు. తర్వాత kingdom Protista yesterday we completed, and today we have completed kingdom fungi. సరేనా? ఈ సెషన్ లో మీకు ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, this is the homework for you. You have to find the mistake here. మిస్టేక్ ఏంటంటే సమ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ గివెన్, డయాగ్రామ్ పేరు కరెక్ట్ ఉంది కానీ దాని క్లాస్ ఇస్ రాంగ్ హియర్. సో ఆ క్లాస్ ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. అండ్ టెల్ మీ 1 is what, 2 is what, ఓకే, అండ్ 3 is which class. లేకపోతే ఇలా అయినా చెప్పండి, పుసినియా which class, పెనిసిలియం which class, and rhizopus is example for which class. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. రేపు మనకు క్లాస్ ఉండవు కానీ థర్స్డే వీ విల్ బి మీటింగ్ విత్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. విల్ స్టార్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కోసం. విల్ బి స్టార్టింగ్ ఇట్ ఆన్ థర్స్డే. ఎస్ జస్విత, యూ వేర్ వాచింగ్ ద క్లాస్. అర్జున్ రెడ్డి, ఎస్ నానా. మార్నింగ్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాదు, కమెంట్ బాక్స్ లో, లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ మీ ద క్వశ్చన్, దిస్ కరెక్షన్, identify the mistakes in this particular picture, and next session Thursday roju I'll give shout out to all those names. Okay, chalo kaluddam aithe on Thursday, same time, same place, and with all my same wonderful future doctors. Till then, bye bye and take care. Revise well. Finish this kingdom fungi today. Okay, alage kingdom Monera, kingdom Protista, and why classification is needed. Classification lo types 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 and 6 kingdom, avanni kuda meer gurtu pettukovali. Scientist names are quite important for your NEET exam. Okay nana, chalo bye bye. Yes, bye everybody, good night, and we will meet again Thursday roju. See you soon.